Okay, so we're starting the second day of this final workshop, Aesthetics of Extractivism. We were supposed to have an introduction at 9:30 until 10 by Jon, but since we don't have many students and since you already know what the workshop is about, we agreed that we could skip that and use the time to wait the arrival of people. Speaking of that, Barbara Goebel has a work problem in Berlin, and she's dealing with it online. That's why she'll be a bit late today. So she sends her greetings, and then I'll pass to Melanie, and we'll start. Thank you very much. Okay. So, welcome. Good morning. So we are going to start our panel of today on extractivist practices and contemporary aesthetics. And our first speaker is Denilson Lopes, bem-vindo. And he's professor at the School of Communication in Rio de Janeiro, and he deals with aesthetics of communication, 20th century culture and art, queer issues, cosmopolitanism, and modernism. And he's going to share with us his reflections on the end of the world and maybe how not to avoid it. And the title of his speech is Against Nature. Thank you. Bom dia. Vocês me ouvem? Lá? Tá me ouvindo? Tá. Se tiver ruim, vocês me avisem para aumentar a voz, não sei. Oi? Bom, obrigado. Bom, espero que todos possam seguir. Tá. Tá. Então, obrigado a Iorna, Thomas, Melanie, enfim, a todos e todos responsáveis pelo Mecila, pelo workshop. Então, para não perder tempo, eu vou ler e eu vou mostrar um filme da Janaína Wagner, que eu não sei se vocês conhecem, é uma videomaker brasileira. Ela está, inclusive, com um trabalho mais recente no Sesc 24 de agosto, né? Eu sempre confundo 24 de maio. Eu sempre sei. Se vocês quiserem conhecer, porque eu tenho lá o Vídeo Brasil. Acho um trabalho bem legal. Esse vai ser exibido sem som, mas acho que dá para ter uma ideia. Acho que é um pouco para dialogar com o que eu vou falar. Então, como é que eu vou fazer? É melhor desligar? Será que é bom? Tá. Então, vamos lá. Quando na presente pesquisa, da qual pretendo apresentar uma parte, me aproximei do modernismo, eu que sempre trabalhei mais com questões contemporâneas, né? Esse modernismo no Brasil, no princípio eu priorizei a história da vida intelectual e artística, centrada em redes afetivas, em especial na cidade do Rio de Janeiro, e não só em circuitos de produção e distribuição de bens ou noções dentro de um campo artístico. Pouco a pouco ficava cada vez mais importante não só a busca de formas de cruzamento entre obra e vida, na falta de palavras melhores, mas também entre a materialidade econômica, social e uma poética da experiência extrativa, em especial do ouro, do diamante e do café. Estabelecer a partir da materialidade de produtos, mas também dos objetos, dos espaços e do debate sobre extrativismo, menos um estudo econômico, que não pode ser desconsiderado, mas uma poética, e aí talvez uma estética. E, nesse sentido, eu faço um contraponto, de certa forma, com o trabalho da Macarena, né, que eu acho que ela não usa a palavra estética com uma certa força, e, para mim, aqui é fundamental, e, se for o caso, eu posso justificar depois por que é. Né? Então, a partir dessa poética ou dessa estética, que tenho tentado explorar em narrativas feitas pelos herdeiros das oligarquias ou de uma sensibilidade decadentista sobrevivente, o que não quer dizer que tenham uma visão hegemônica das classes a que pertenceram, nem que sejam menos críticas. O café foi o golpe de misericórdia na devastação da Mata Atlântica no Rio de Janeiro, seguindo a ferro e fogo
A História e a Devastação da Mata Atlântica Brasileira, de Warren Dean, publicado no Brasil em 1996. A monocultura do café se situa numa longa história que implicou a destruição de pessoas, em especial ameríndias, e de outras espécies, bem como a desestruturação e a escravidão de diversas culturas de origens africanas, mas o que emergiu depois? Não se trata aqui de formas de evitar o fim do mundo, mas entender a experiência daqueles que viveram depois do fim, ou de um fim. Não se trata de pensar um outro mundo, Gaia ou o nome que se queira dar, que aparece herdeira de uma visão utópica que não compartilho, mas de pensar que um outro fim de mundo é possível dentro de uma visão catastrófica da história, marcada por uma sensibilidade aristocrática, não oligárquica nem reacionária. Interessa-me, portanto, o que acontece depois do fim do mundo, com ruínas, com a gradual retomada da natureza, e de que natureza estaríamos falando, como o esquecimento do Fausto de outrora e a busca de outras formas, não só de morrer, mas de viver e sobreviver, de seres menores, do ocaso, do esquecimento, cuja memória é fragmentária e lacunar. Essa pesquisa em curso tem sido sobre catástrofes, ruínas, naufrágios, sobre o fim, um longo fim, um fim de linha, fim de caminho, fim de esperanças, fim de utopias, sobre sobreviventes de uma outra época, sobreviventes de si mesmo. Ao contrário dos que se dedicam ao colapso ambiental, ao extermínio de espécies, povos e culturas no presente, o fim do mundo, que me interessa, não é algo a ser evitado, já foi há muito tempo. Só consigo ver ruínas e cadáveres sem sentido. Resta saber se ele possa dizer algo sobre o presente. Não estou próximo dos discursos ativistas que pretendem evitar o fim do mundo, sejam ecologistas ou decoloniais, ou, como se preferirem, descoloniais. Essa é outra diferença da pesquisa, que eu não tenho tempo de me alongar, mas, se for o caso, eu volto. Que buscam resgatar saberes não ocidentais ou de povos originários como alternativas a um outro mundo possível, como se a modernidade e o Ocidente fossem as bêtes noires do presente. Deixo-me ser tomado pela decadência, pela decomposição, por forças muito maiores que as humanas, individuais e sociais, e tento estar estar atento para perceber onde elas possam nos levar. E continua indo até esse passado, cada vez sabendo menos o que encontrarei. Mas busco conexões com o presente, neste modernismo que trilho. Haveria alguma equivalência para pensar o que acontece depois da explosão vanguardista dos anos de 1920? Incorporar suas aberturas, mas não seus gestos públicos ou desejo de reformar a cultura nacional? Balbucios, sussurros, falas particulares em tom menor, atentas aos silêncios e vazios, não tanto dos que têm ou querem poder, lugar e fala, mas dos que perderam o poder, o lugar e a fala, antes que desapareçam diante da normalização, da destruição, da mais completa desaparição. Continuo a caminhar pelo deserto do real contemporâneo em direção ao mundo em desamparo em que viveram. O céu já há muito desabou para vivos e mortos. Busca de uma outra genealogia do fim do mundo. Quando começa o fim? Que fim? O fim do ouro e do café como matrizes econômicas em Minas Gerais e no Vale do Paraíba encenam uma vez mais o drama da decadência. Foram revitalizados pelo imaginário decadentista do século XIX, estabelecendo uma linhagem que expressa a decadência do café e dialogam com a decadência do ouro. O que vem depois do fim, insisto, o que resta. Uma cena vem de Sinos do Agonia, romance de Outrão Dourado, de 1974, que remonta ao apogeu do ouro em Vila Rica, atual Ouro Preto. Mas nesse apogeu já há a marca da transitoriedade, da riqueza e da revolta. Para a história do Brasil, o mito que restou foi Inconfidência Mineira, mas uma outra história, uma outra genealogia, distante dos marcos heróicos da nacionalidade, é que Outrão Dourado encena entre aqueles destinados a não terem herdeiros ou terem herdeiros frágeis, mulheres sem filhos, melancólicos sem pertencer bem ao presente, ao passado e ao futuro. É o que resta da destruição que importa aqui. Em Sinos da Agonia, só há um vislumbre, foi traduzido para o inglês e para o francês, não sei se para o alemão. Agora, eu esqueci de checar.
Em Sinos da Agonia só há um vislumbre de futuro quem teve seu passado mais destruído, o que não tinha posses e talvez pudesse tudo arriscar. Isidoro, ex-escravo, deixa de falar português, fala iorubá e vai em busca dos quilombos passados ou a serem construídos. Pensando em Os Sinos da Agonia de Outrão Dourado, vemos como o movimento é o da nobreza vicentina empobrecida em direção aos enriquecidos donos de lavras, mas o fantasma da crise, da queda, se imiscui no romance desde o início e o herdeiro é o filho melancólico, numa ausência de horizontes políticos e históricos, traduzido na ruína e no impasse, não na agitação de utopias passadas ou futuras, de espaços culturais fora das matrizes eurocêntricas. Embora haja vislumbres de hibridismos, palavra hoje tão desprezada, né, eles não são suficientemente fortes para se pensar uma alternativa radical em moldes decoloniais afro-americanos, que, no entanto, ficam no horizonte final. Mas haveria uma herança da decadência? Na peça Pedreira das Almas, de 1958, de Jorge Andrade, diante do declínio do ouro e das revoltas liberais sufocadas no século XIX, é o vislumbre do interior paulista que aparece como uma alternativa econômica para uma sociedade talvez mais livre das limitações sociais, religiosas, das pequenas, sufocantes e aprisionantes cidades mineiras. Já no romance de Outrão Dourado, Os Sinos da Agonia tocam sobre e para aqueles sem futuro. Seria o som o que resta ou os objetos? Como em Pelo Sertão, de 1898, de Afonso Arinos, a cadeirinha ou o piano que decaem de dono em dono, passando por espaços outrora grandiosos, por casas desaparecidas, feridas pela morte até serem esquecidos de seus faustos, como nos lembra Silviano Santiago em Rosa e Lúcio, o Buriti e a Cadeirinha, em seu recente livro, Grafias de Vida, a Morte, publicado agora nesse ano, né? A atmosfera, por sua vez, em A Vida Ociosa, de 1920, de Godofredo Rangel, já no Vale do Paraíba, vem de encontro a essa vida modorrenta, cristalizada num casal envelhecido que perdeu grande parte de suas posses, a pujança econômica de suas terras e a vitalidade social, vivendo de lembranças e memórias. Fora das cidades pequenas, o que resta desses herdeiros despossuídos, sem dinheiro e ou destinados a profissões liberais, como o narrador-juiz celibatário de A Vida Ociosa? Em Fronteira, de 1935, de Cornélio Pena, restam os lustres, o quadro da Marquesa do Pantanal, os móveis austeros no labirinto de quartos com janelas sempre fechados. Sem Menina Morta, de 1954, obra-prima do mesmo autor, podemos pensar em um esteticismo de objetos raros, mercadorias vindas do Rio de Janeiro ou do exterior. Esses parecem não estar mais presentes nos espaços grandiosos mais empobrecidos de Fronteira. Tanto o romance como o outro nada tem de nostalgia conservadora ou de uma dimensão antimoderna, mas encarnam um outro olhar moderno que já tentamos identificar, marcado pela melancolia e pela anacronia. As referências sociais, políticas e econômicas são imprecisas, no caso desse último, né? A única data mencionada em Fronteira é a revolta da Armada, que aconteceu, como sabemos, em 1893, fracasso diante da República endurecida sob a égide militar. Grande parte do que acontece está num tempo vago, décadas depois. Nada a falar ou a contar da República Velha, a não ser pela ruína de uma família, as mortes numa casa onde não se vêem nascimentos. Não são figuras exemplares, nem heróis que persistirão. Neste mundo, os objetos persistirão mais do que os corpos em decomposição. A própria escrita são fragmentos, restos incompletos de personagens cujos rostos se apagam, às vezes já sem nomes. Alguns poucos retratos sobrevivem nas paredes de Cornélio Pena, como os de Carlos Drummond de Andrade, ambos marcados por Itabira, cidade que parece uma ponte imaginária entre o mundo do ouro e o do ferro, explicitada por Cornélio em Itabirismo, que é quase uma espécie de manifesto desse outro modernismo melancólico. Aqueles que partiram das casas assassinadas, para recuperar termo de Lúcio Cardoso, das cidades mortas, para usar a expressão de Monteiro Lobato, e habitaram discretamente um mundo de escuridões. Aqueles que não deram certo,
escondidos nos restos de suas propriedades ou em pequenos empregos, nos subúrbios, longe do fierismo do centro das cidades modernas, como em várias gravuras de Geld. Essa sensibilidade, mais atenta ao fim do que a um começo, pode nos conferir uma herança para enfrentarmos as catástrofes futuras. O que brota na sombra, na noite, na escuridão, algo como os cogumelos Matsutake, que nos lembra Unseen in the Mushroom at the End of the World, on the Possibility of Life in Capitalist Ruins, de 2015, que só proliferam em terras devastadas e improdutivas. Seria só uma lembrança evocada por alguns artistas desses seres dilacerados, impotentes, testemunhos do fim, aos quais cabem apenas se eclipsarem? O que restaria da perda, do fracasso, da derrota, da morte? O caminhar com esses seres reservados, nem sempre discretos, com gestos grandiosos em quatro paredes, pode nos trazer apenas perceber o que uma vez existiu e não existe mais? Haveria uma outra força na melancolia que não seja a revolta, a revolução, os levantes e insurreições? Na constante ação, produção, bem pode a impotência, no seu constante desfazer, criar uma outra rede de sensações, afetos, sem grandes ambições, mas que nos falam do menor, do pequeno, do frágil? Assim, meu interesse em Cornélio Pena não é tanto como contramito da confraternização racial, como Luiz Costa Lima chamou Menina Morta, em contraponto à Casa Grande Senzala, de 1933, Gilberto Freire, mas algo que vai numa outra direção. O caminho das ruínas não é só a inversão ou crítica do mito, que acentua a impossibilidade da comunicação entre as criaturas, como defende Costa Lima em um romance em Cornélio Pena, publicado em 2005, mas um viver em constante fugacidade, desfazimento, pela morte, pela noite, enfim, pela catástrofe, que não nos leva a novas utopias nem a distopias, mas ao enfrentamento da precariedade diária, ao ouvir o som estridente de pássaros sombrios no raiar do dia. Ao reler Cornélio Pena, hoje também esquecido, como muitos desses nomes que eu citei, também há uma outra dimensão que não pertence só a ele, mas se trata de resgatar a província, de forma diferente de seus sentidos mais comuns, identificado por Alfonso Berardinelli, em Da Poesia à Prosa, publicado no Brasil em 2007, como estado pregresso, atraso, inadequação histórica, periferia, fora do tempo, cor local, preconceito. Mas também não só dentro de um processo de modernização que hoje se traduz no agronegócio, mas que tem um longo histórico associado a momentos de decadências, quando não há mais nem possibilidade de nostalgia de um Fausto do passado, ou ele nunca existiu. A província, ou a pequena cidade, é mais do que o lugar de onde partiram artistas modernos para realizarem suas carreiras nas metrópoles nacionais ou internacionais. Assim, o espaço rural não seria só espaço do passado, da memória da infância, nem do arcaico, do regional, do não moderno social-cultural e, por vezes, econômico, numa reprodução da dualidade campo-cidade, como estudado nesse processo do rural como parte do moderno, por Erika Beckman, em Unfinished Transitions, The Dialectics of Rural Modernization in Latin America Fiction, de 2016, e chamado de modernismo localista por Paulo Moreira, no seu livro de mesmo nome, de 2012. Há uma localidade, mas não uma cor local, nem o horizonte do nacional. Em Cornélio Pena, o mundo da província pode ser constituído em torno da família, mas este não é mais tão coeso, está se estilhaçando como na linguagem lírica moderna, o indivíduo perde seu peso, sua espessura. Portanto, conjuga expressões distintas. Como não busca fazer uma crônica de costumes, o tédio não é derivado da repetição explicitada de um cotidiano, mas de um esvaziamento, de uma espectralidade derivada da dissolução afetiva, da solidão, também presente nas multidões das grandes cidades, como em lugares ermos. Longe, portanto, da nostalgia idealizadora, conservadora, regressiva, na província ficam também explicitados de forma que podemos chamar de crítica, mas não como denúncia, males do progresso, a falência, a desagregação, em que o antiquado se mistura ao perverso. Aqui tento aproximar a decadência do ouro e dos diamantes em Minas Gerais, a partir do século XVIII,
e a decadência do café a partir do século XIX, no Vale do Paraíba, como não só uma comparação possível de ser feita, considerando dois imaginários associados à decadência, à catástrofe, à crise, e mais do que a persistência de um imaginário barroco, seja em diálogo com o neobarroco, como fiz em outro momento, seja já dentro de uma discussão modernista, como feita por Marisa Veloso, no seu livro O Tecido do Tempo, o Patrimônio Cultural no Brasil e Academia ISFAM, publicado em 2018, e no livro Pervivências do Arcaico, a poesia de Drummond, Murilo Mendes e Cabral e Sua Sombra, de Suzana Scramin, publicado em 2019. Estaria em pauta a construção de uma linhagem de um modernismo melancólico que redimensiona a experiência rural como moderna e não arcaica ou mítica. O desafio, seguindo Paulo Moreira, não é de pensar o modernismo definido por um cosmopolitismo hostil a qualquer dimensão do local, mas que pensa o local em Rulfo, Rosa e Faulkner no interior mesmo do modernismo, o que nos afasta de pensá-lo nos autores que estamos lendo, não como parte de um Brasil profundo, expressão que voltou a ser usada, por exemplo, em recente artigo, que teve uma certa repercussão, ao enfocar a publicação de romances contemporâneos que se passam no interior, associado ao sucesso de Torturado, de Itamar Vieira, de 2019. Voltar ao modernismo localista não seria uma outra forma de nomear uma tradição regionalista que remonta ao nacionalismo romântico ou ao realismo social do século XIX, mas algo associado mesmo à modernização. Também em autores como Cornélio Pena, Luz Cardoso e Outran Dourado, a sociedade e histórias locais, ao invés de mitos arcaizantes ou detalhadamente descritas, narradas nos seus costumes e tradições, ou mesmo nos fatos históricos, aparecem como espectros, vagas referências, sensações. Não são, segundo Paulo Moreira, mundos de ficção que são objeto da imaginação nostálgica de cidadãos de um mundo urbano e desenvolvido. E incluo aqui os que habitam esses enclaves na América Latina, como culturas arcaicas perenemente à beira da desaparição. Fim de citação. Distante da nostalgia idealizadora, regressiva, já mencionada acima, através da qual os leitores urbanos separam de maneira paternalista e condescendente dos que consideram produtos autênticos de suas regiões. E mais próxima, no caso dos trabalhos que estou lendo aqui, de uma melancolia para a qual o passado nunca passa de todo. Seguindo Moreira, cito, decidi adotar o termo localismo não como proteção contra um sentido pejorativo que costuma estar implícito em regionalismo, mas porque o localismo me permite integrar a minha reflexão à ficção centrada em um lugar atento e amoroso a ambientes urbanos, inclusive metropolitanos. Fim de citação. Que esperamos ver no decorrer da pesquisa ao aproximar Cornélio Pena e Gueldi. Assim, a proposta de um modernismo localista procuraria evitar certas armadilhas, uma falsa oposição entre o particular e o geral na arte, complicada por uma ideia ainda mais equivocada de universalidade, que, como disse Susan Sontag em ensaio sobre Machado de Assis, serve não mais para que uma apreciação, ao final, autoelogiosa de artistas intelectuais localizados nos centros econômicos e culturais do mundo ocidental e para o abastecimento de um complexo de inferioridade entre artistas e intelectuais do terceiro mundo, em seus enclaves periféricos. Dentro dessa perspectiva, para ser universal, havia que ser urbano e referir-se a uma existência reconhecível pelas classes médias urbanas e as elites mundiais. E adicionaria, nos afastaríamos de outro problema, que seria o fetiche do radicalmente o outro, o exótico. Os autores que vamos tratar não vão aos limites da linguagem, como Rosa ou Faulkner, estudados por Paulo Moreira. Não é porque suas narrativas sejam mais domesticadas, mas porque estabelecem relações com tradições romanescas, como a francesa e a inglesa do século XX, ainda interessadas na narrativa e não só no romance como criação de mundos radicalmente particulares. Aqui, ao recuperarmos uma aproximação com o barroco, não se trata de falar de uma vida mais autêntica ou, no seu contrário, mais alienada, mas um palco de encenação que pode ser tão complexo quanto o das grandes cidades. Um outro fim de mundo é possível. Eu tenho uma página, posso ainda... Sim, então, só para fechar rapidinho. Então. Esse teatro das destruições, na sua genealogia, alcança trabalhos contemporâneos como esse que nós, não sei se vocês tiveram
possibilidade de ver, que foi projetado, esse filme Lobisomem, de Janaína Wagner, de 2016, em que a figura meio animal, meio humana, é o último herdeiro. Só eco nos espaços devastados e enegrecidos de minas aparentemente desativadas, sem casas, onde nada parece nascer e viver, a não ser os ecos de uma civilização em agonia. Nada a documentar, nem a denunciar. Em tempos em que o confronto, a fratura, o dissenso parecem dar alguma chave para se estar no agora e na procura de um passado colonial persistente, prefiro olhar para outro lugar, como sempre. Me fascinam, uma vez mais, os mundos de Mário Peixoto, Lúcio Cardoso, Guelde, Cornélio Pena, Outran Dourado e Farnese de Andrade. Viveram no fim do mundo, nos ecos cada vez mais silentes de um mundo que há muito se apagou. Deles temos ruínas, vestígios, traços. Nenhum desejo de serem cronistas de seu tempo, são seres antigos, não arcaicos nem míticos. Fazem da anacronia um estar silente no mundo em meio às indignações e revoltas tanto ruidosas quanto ineficientes. Mergulho no local das pequenas cidades, nos subúrbios, não para fazerem regionalismo, não há aqui dialética, Paulo Emílio Salles Gomes, entre não ser e ser outro, não há desejo de nação à sombra do popular, da herança afro-ameríndia, há mais espectros de desaparecimento, de invisibilidade e sutileza, que falam de pertencimentos precários, inserções cosmopolitas, dilaceradas por uma experiência católica ou vagamente espiritualista, que informa um mundo em constante catástrofe, tendo desconfiança das massas, das multidões, do fascínio pela reforma, pela revolução, pela revolta, que cedo cederam a um pessimismo teórico. Mesmo quando há um otimismo prático, uma aposta na teatralidade das sensações, numa vida marcada pelo fracasso, pouco profissional, ou que não busca tanto o holofote das celebridades instantâneas. Estes seres estranhos, raros, mais afeitos à penumbra e ao cuidado de si, sobreviventes de horrores que não buscam dar testemunhos, mas criar outros mundos para viverem as horas depois do fim. O fim foi há muito tempo. É isso. Obrigado pela atenção. Okay. Thank you, Denilson. Passa para cá? Thank you. Obrigada. Não sei. Você prefere aqui? Aqui? Então, passo para lá. Estava ótimo. Esse é o seu, né? Esse é meu. So our next speaker is Gloria Chicote. She holds a PhD in literature from the University of Buenos Aires, and she is professor emeritus at the Universidad Nacional de La Plata. And she's a senior researcher at CONICET. And she deals with early modern literature, popular manifestations of Ibero-American literature in connection with literary culture. And she's also the president of the International Association of Hispanistas, and of course she's a Mecila PI. And today she's going to speak on the origins and the first manifestations or the notion of the Anthropocene. And the title of her speech is Cuando empieza el Antropoceno. Thank you very much, Melanie. Good morning, everyone. Bueno, voy a hablar en español. Muchas gracias por la invitación a Tomás y a Jörn, los organizadores de este encuentro. Siempre es un gusto volver a San Pablo y a estos encuentros tan interesantes, tan fructíferos de Mecila. Bueno, creo que lo que yo voy a exponer, mi ponencia se conecta muy bien con lo que expuso Denilson en la ponencia anterior, porque en realidad yo lo que voy a presentar es una mirada historizada de la problemática actual, de todas las connotaciones del extractivismo feroz. Lo que quiero presentar es
una pregunta acerca de cuándo comienza el antropoceno, realmente cuándo podemos decir que comienza. Voy a enfocarlo, por supuesto, desde una perspectiva interdisciplinaria y quiero abordar los alcances del término antropoceno desde el ámbito científico y desde el ámbito cultural para centrarme fundamentalmente en el debate en América, qué es lo que sucede con este concepto y con el desarrollo de este concepto epistemológico en América desde la conquista hasta la actualidad. Con ese propósito voy a estructurar mi charla en realidad yo había puesto en 4 puntos, pero por razones de tiempo lo voy a limitar a 3, que van a ser una definición de antropoceno, que va a ser muy, muy rápida porque todas y todos ustedes están interiorizados en el concepto y en los alcances, una pregunta acerca de cuándo comienza, si es una problemática del siglo XX o si es anterior, y mi hipótesis es que es anterior, y voy a centrarme específicamente en una visión desde América, sobre todo desde la problemática desde la conquista y la colonia y todas las especulaciones durante la colonia y post-colonia. Había preparado un último ítem que es una relación más del antropoceno, el concepto de antropoceno con las representaciones culturales, pero creo que no voy a tener tiempo de desarrollarlo. Bueno, como todos sabemos, el antropoceno es un concepto que fue acuñado por Paul Crutzen, químico y premio Nobel, por sus trabajos sobre la capa de ozono, en tiempos bastante cercanos, alrededor del 2000, durante un coloquio internacional en Cuernavaca, en el marco de una discusión sobre las edades del planeta, una discusión que terminó a los gritos, planteando que no estamos más en el Holoceno, sino en el Antropoceno. 2 años después, Crutzen desarrollaba el concepto y la historia del Antropoceno en un artículo muy célebre que publicaba en la también célebre revista Nature, en donde hablaba sobre esta nueva edad para señalar que el hombre, en tanto especie, se había convertido en una fuerza de alcance telúrico. En ese sentido, queremos señalar que el antropoceno es un nombre propuesto para una nueva época geológica que es dominada por el hombre. Es un término científico y popular, tiene alcances científicos, pero también tiene alcances de la doxa, ¿no? Del sentido común, del ámbito popular, que está inserto en debates que influenciaron profundamente el pensamiento humanista de nuestra época. Siempre es abordado desde una perspectiva transdisciplinaria que permite una conexión muy interesante, que es lo que nos importa en nuestro abordaje desde Mecila, que es una comunión, una sinergia entre las ciencias sociales y humanas por un lado y las ciencias naturales por el otro. Y por último se suman las preocupaciones ecológicas del pasado, preocupaciones históricas ya, a la preocupación presente de cómo se vive en un planeta extremadamente dañado. Desde el punto de vista de las ciencias naturales, me interesa mucho, cuando yo preparé estas palabras pensé que iba a estar mi colega Maristela Svampa, que iba a estar presente y finalmente tuvo que cancelar su participación por problemas personales. Y me gusta mucho pensar el antropoceno desde esta cita de Maristela, con la que hemos debatido y charlado este punto, que dice lo siguiente: desde el punto de vista de las ciencias sociales, el ingreso al antropoceno nos hace repensar la noción de crisis ambiental y de desarrollo sustentable. Para empezar, el término crisis designa un estado temporario, mientras que en realidad el antropoceno parece designar más bien un punto de no retorno.
esta frase de Maristela, que publicó en un artículo periodístico hace unos años, realmente me parece que sintetiza muy bien esta diferencia entre una crisis y un estado continuo de vivir en una determinada situación. Ya dijimos que las especificidades, o lo insinuamos, pero ahora lo quiero puntualizar, las especificidades del antropoceno las podemos ver en cambios radicales en el sistema Tierra, producidos por el aumento vertiginoso de la población y aumento vertiginoso del consumo, crisis con esta relativización del concepto de crisis, del desarrollo sustentable, relación de exterioridad entre el hombre y la naturaleza, cómo se da, cómo se refunda esa relación. Ese es uno de los problemas centrales, la refundación de la relación entre el hombre y la naturaleza, y cómo entra en juego un concepto de larga tradición filosófica. Bueno, hoy estoy muy motivada también por los alcances de este concepto, que es el concepto de libertad, tal como es reivindicado por algunos, un concepto de larga tradición filosófica que es muy reivindicado en algunos aspectos de las formulaciones de las ultraderechas, y es, bueno, la diferencia entre los límites entre la libertad individual y la libertad entendida como un concepto colectivo. Por lo tanto, bueno, esos son todos elementos muy vigentes en la problemática actual, en todo el mundo, y que se relacionan con este concepto. Bueno, ¿cuándo empieza el antropoceno? En realidad hay algún consenso en el que subraya que el ingreso al antropoceno se habría dado con la Revolución Industrial, que es en ese momento, en el siglo XVIII, que con la invención de la máquina a vapor y con el ingreso de una era basada primero en el extractivismo del carbón y luego en los combustibles fósiles, se desarrolla una ola de emisión de gases y también una ola de consumo que ya es imparable, que ya revierte totalmente los estándares planetarios. A esta primera fase le seguiría una segunda fase llamada la de la gran aceleración del antropoceno, que es la que se da después de la Segunda Guerra, finalizada la Segunda Guerra en 1945, que esta fase es ilustrada por una gran cantidad de indicadores de actividad humana que van desde la concentración atmosférica del carbono y del metano hasta el número de represa, hasta los índices de consumo totalmente exorbitantes, movilidades, movilidades aéreas, automovilísticas, grandes cadenas de supermercados, de restaurantes, o sea, un mercado del consumo que era totalmente desconocido hasta ese momento. Todos estos indicadores dan cuenta de un impulso exponencial de los impactos humanos desde la década del 50 en adelante. Y habría una tercera fase en la cual habría arrancado hacia el año 2000, marcados por ciertos giros o puntos de inflexión. Esta tercera fase tiene distintos nombres según distintas tendencias teóricas. Por ejemplo, algunos autores ecomarxistas hablan de capitaloceno como el impacto del ser humano sobre el ambiente global. Otros hablan de oligantropoceno, que eso está relacionado con la mayor o menor responsabilidad que tienen algunos países centrales o periféricos en esta emisión de gases y en estos cambios tremendos en el sistema Tierra. Y otros hablan de angloceno,
culpando o responsabilizando fundamentalmente a países como Estados Unidos o Gran Bretaña porque no se comprometen en pactos universales para, de alguna manera, paliar esta situación. Por supuesto, también la situación de países asiáticos como China es muy importante en esta situación. Hay un intercambio desigual, no solo en lo económico, sino también en lo ecológico, en el orden global, que es evidente cuando hablamos de las diferencias entre la geografía del consumo y la geografía de la extracción. Cuando hablamos de consumo, vemos un mapa, y cuando hablamos de extractivismo, vemos otro mapa. Por lo tanto, no todos los países y no todas las regiones del mundo tienen la misma responsabilidad. La responsabilidad compete sobre todo a los países más ricos y también a los llamados emergentes, mientras que los países de América Latina están, por supuesto, en un porcentaje muy inferior de consumo y en un porcentaje muy alto de extractivismo. Bueno, llegados acá, quiero dedicar esta segunda parte de la ponencia a pensar cómo podemos pensar esta problemática desde América en una mirada historizada. Como dijimos, el antropoceno, la noción de antropoceno está muy ligada a la expansión del capitalismo en el siglo XVIII y a la exigencia del capitalismo avanzado de mayor consumo y de mayor consumo, tanto de materia prima como de energía. En esta línea, el antropoceno es un concepto crítico del capitalismo que permite establecer puentes con conceptos elaborados desde América Latina, como la crítica al extractivismo y al neoextractivismo, pues ambos abren una indagación sobre la doble dinámica del capital, no solamente sobre la relación capital-trabajo, sino también sobre la relación capital-naturaleza. Bueno, por último, estas líneas críticas nos permiten salir de aquellas visiones reduccionistas y unidimensionales que nos proveen ciertos análisis contemporáneos que centran los conflictos en torno a la problemática sustancialmente económica y sustancialmente a los mercados de trabajo y extenderlos a esas problemáticas más amplias de relación con la naturaleza. Para entender un poquito esto, quiero partir también como un homenaje a Enrique Dussel, que acaba de morir. Quiero partir de una frase que siempre me gustó mucho de Dussel para pensar cómo se inserta América en el sistema mundo. La modernidad, dijo Dussel en el año 2003 en unas célebres conferencias que fueron las bases de la teoría decolonial, que dictó en Frankfurt en el 2003. O creo que un poquito antes, se publicaron en el 2003. La modernidad es un fenómeno esencialmente europeo, pero constituido en una relación dialéctica, con una alteridad no europea, que finalmente es su contenido. La modernidad aparece cuando Europa se autoafirma como el centro de una historia-mundo que inaugura Europa. La periferia que rodea este centro es consecuentemente parte de esta autodefinición. La oclusión de esta periferia y el rol de España y de Portugal como conquistadores, ¿no? como estados conquistadores fundamentalmente de América Latina, y el rol de España y Portugal en la formación del sistema mundo moderno lleva a los más importantes pensadores contemporáneos del centro a una falacia eurocéntrica en su comprensión de la modernidad. Con esta afirmación, Dussel devuelve a España y a Portugal un rol protagónico al señalar que el proceso de descubrimiento y conquista de América es parte de la constitución misma de la subjetividad moderna. En el mismo sentido se expresaba Svetan Todorov cuando afirmaba que el descubrimiento de América enuncia y funda nuestra identidad presente. Aun si toda fecha
que permite separar dos épocas es una fecha arbitraria, no hay ninguna duda que convenga más la fecha de 1492 para marcar el nacimiento de la era moderna. Todos somos descendientes de Colón, tanto los europeos como los americanos. A partir de entonces y de manera irrevocable, Europa se constituye como eje del devenir histórico, ya que es el lugar donde transcurre la historia. Asistimos a diferentes intentos de incluir el resto del mundo anexado a ese devenir, tal como atestimonian los cronistas de Indias, abocados a emprender la masiva construcción discursiva de Europa Occidente, diferenciada de la alteridad circundante. Es impresionante y me interesa mucho, no lo haré en este momento, pero lo he hecho en otras oportunidades, ver cómo los cronistas insertan la historia de América en la historia europea, creando esa historia de América como una prehistoria, como una historia que solo empieza a tener importancia en el momento en que confluye con la historia europea. Y algo semejante sucede con el espacio. También estamos frente en el año 1492, a partir de la conquista de América, en una concepción absolutamente novedosa del espacio. El poder lo tiene quien dibuja el mapa, y es verdad, el poder lo tiene el que dibuja el mapa del mundo, que son, por supuesto, los europeos. Hay intentos interesantísimos, por ejemplo, en Poma, en insertar el mapa del Perú, o también en algunos geógrafos aztecas, insertar el mapa del Imperio Azteca en el mapa de Occidente, porque en ese momento, la intención es insertarse en el sistema europeo. Bueno, a partir de ese momento también comienza la gran ruptura y la gran diferenciación de todo lo que pasa en América en relación con lo que pasa en Europa. Bueno, para ver este tema, las configuraciones textuales historiográficas que inicialmente estuvieron a cargo de los cronistas de Indias tuvieron su correlato no solo en la inclusión temporal y espacial de América en Europa, sino también en su problematización e interpretación desde la filosofía política y desde las ciencias naturales. Los pensadores del siglo XVIII trataron de dar respuestas a esta nueva conformación mundial que representaba la inclusión de un gigante hasta ese momento desconocido. Este gigante era nada más y nada menos que América. Y aquí sí quiero detenerme muy rápidamente en algunas afirmaciones de algunos filósofos y algunos naturalistas antiamericanistas y después proamericanistas que vieron cómo para insertar a América en Europa había que ser conscientes de las debilidades, de las deficiencias, de los problemas raciales que tenía América. Por ejemplo, en este sentido son fundamentales las convicciones ambientalistas de Georges-Louis Leclerc, el conde de Buffon, en su Histoire naturelle, comenzada en 1749 y concluida en 1788, en 36 volúmenes. O sea, fue una obra extensísima que además tuvo muchísima influencia en el pensamiento europeo, sobre todo en aquellos que no habían estado en América, que lo conducen a una asociación entre el clima, el color de la piel, que se ubica en los prolegómenos de la teoría de las razas. Según Buffon, el calor del clima es la causa principal del color negro. Cuando el calor es excesivo, como en América, también como sucede en África, los hombres son enteramente negros. Donde ya empieza a ser un poco más templado, como en Berbería o en Arabia, los hombres no son tan negros, sino son un poco morenos. Y finalmente, donde el clima
es templado como en Europa, los hombres son blancos y únicamente se advierten en ellos algunas variedades que tienen que ver con el modo de vida y nada más. Buffon rechazó en su estudio las taxonomías, pero desde una perspectiva predarwiniana percibió en cambio el dinamismo del mundo viviente y la diferente constitución de los seres humanos. Tuvo cuidado de expresarlo con claridad, señalando que por clima no debemos entender únicamente la mayor o menor latitud, sino también la elevación o depresión de las tierras, su proximidad o alejamiento de los mares, su situación respecto de los vientos, en resumen, todas las circunstancias que concurren a formar la temperie de cada región. Y agrega que tal temperie depende no solamente, de tal temperie depende no solamente el color de los hombres, sino también la existencia de animales y plantas que caracterizan ciertas regiones, y también el alimento como segunda causa que influye tanto en su temperamento como en su naturaleza, su estatura y su fuerza. Estas ideas conducen a caracterizar al hombre americano como un hombre débil que se desarrolla en un medio hostil. Es justamente más adelante otro científico, Cornel de Pau, autor de unas célebres y polémicas Recherches philosophiques sur les Américains, que exagera y deformó la tesis buffoniana de la debilidad del continente americano. En sus escritos convirtió la supuesta inmadurez de la naturaleza del nuevo continente en degeneración. El continente americano es un continente degenerado. Estas expresiones estigmatizantes de Pau sobre el Nuevo Mundo y sus pobladores fueron vulgarizadas por continuadores en los años siguientes, que fueron los que llevaron a prejuicios y tergiversaciones enunciados con una marcada política colonialista, que fueron los principales argumentos para dar comienzo a procesos de extractivismo feroz y a devastación del continente americano. O sea, no había mucho que resguardar para estos científicos y politólogos europeos en Europa, por lo tanto, europeos, no había mucho por resguardar en América, por lo tanto había que extraer fundamentalmente. Bueno, por supuesto que hubo defensores, entre ellos, por ejemplo, Johann Herder, que relativiza esas especulaciones tan taxativas. Por supuesto, ya conocemos previamente muchos escritos de filósofos jesuitas y también de otros sacerdotes como Fray Bartolomé de las Casas, que salen en defensa de lo americano. O sea, esta visión antiamericana no es única, pero es la que se impone. Es finalmente la que se impone. Solo me interesa ver cómo Ernst Haeckel, creador del concepto de ecología, define su tiempo como la era del hombre, como un periodo antropolítico y antropozoico, y tiene consideraciones un poquito más abstractas, que no son tan negativas ni tan deterministas con el mundo americano. Otro pensador naturalista, bueno, por supuesto también las visiones de Rousseau, Franklin, Adams o Jefferson en el siglo XVIII salen en defensa de la mirada americanista y de esa estigmatización en realidad en relación con el clima. Pero son esas estigmatizaciones las que se imponen en el momento de realizar políticas extractivistas, que yo creo que determinan el comienzo del antropoceno. Bueno, para terminar, siempre me es grato citar la perspectiva global, universal, humanista de Alexander von Humboldt, que por supuesto hoy podemos criticar desde hoy,
pero tenemos que ubicarlo en su contexto de vida y su contexto de producción en el siglo XIX, y su idea de tengo la extravagante idea de descubrir de escribir en un solo trabajo todo el total del mundo material, desde las estrellas nebulosas hasta la distribución geográfica de los musgos en rocas de granito. Esta mirada un poco literaria, un poco metafórica, un poco poética, muy poética, de Humboldt, también lo ubica en una mirada más allá de las definiciones estrictamente mercantilistas o de las posiciones que tenían la intención de devastar este gigante que se incorporaba a la historia y a la geografía del mundo, que es América. Esta perspectiva focaliza en el accionar de los seres humanos focaliza en el accionar de los seres humanos, pero más aún en el desarrollo del pensamiento ecológico del planeta, que este desarrollo del pensamiento ecológico y esta conciencia del pensamiento ecológico creo que lo podemos ubicar en un momento anterior al desarrollo del concepto del antropoceno. Para terminar, ¿qué nos deja todo este intercambio post-colombino, post-conquista y colonización de América? Nos deja una pregunta que vuelve a conectarnos con el comienzo del antropoceno, que es ¿en qué momento se produce esta transformación profunda en el campo epistemológico que después redunda en aspectos más pragmáticos relacionados con el desarrollismo, con el desarrollo sustentable y con aspectos financieros? ¿En qué momento? ¿Cómo deambulan en el concepto de modernidad estos sujetos coloniales y los intercambios entre los sujetos coloniales? ¿Cómo se articulan y vuelven a desarticular los sistemas mundo en los viajeros europeos que se internan en la espacialidad y en un tiempo y en un espacio desconocido, que es el tiempo y el espacio de América? Y cómo intersectan saberes y lenguas en los diferentes autores que se conectan en estos cruces con la génesis de un incipiente imaginario americano. Todo esto da lugar a lo que podemos llamar el intercambio colombino y poscolombino, que por supuesto es un intercambio desigual de especies biológicas, es un intercambio desigual en el que Europa se enriquece, en el que Europa incrementa sus alimentos, sus métodos de agricultura, de ganadería, y en el cual, por supuesto, de explotación minera, y en el cual América se empobrece y se produce un exterminio poblacional irreversible. La transferencia de gérmenes patógenos que matan a la población, las guerras, las esclavitudes. Esta etapa creo que puede ser considerada como un antropoceno orgánico, porque se produjo a partir de la migración de organismos como plantas y animales. Y creo que en este momento debemos ubicar el origen del antropoceno. También, por supuesto, transformaciones sustanciales en el medio ambiente que siguen hasta el presente en una proyección absolutamente geométrica. Bueno, en esta línea de reflexiones en torno a los conceptos de antropoceno y los derivados, creo que se impone volver a conceptos surgidos de otros sistemas de conocimiento, como el concepto de buen vivir,
el concepto de derechos de la naturaleza, que surgen de otros sistemas, que no son los sistemas orgánicos occidentales, sino que en el marco de una visión más holística, más relacional y más conectada con la cosmovisión indígena, tal como se están desarrollando en América Latina, sin duda pueden ayudar a colocar un cuestionamiento también de esa visión binaria, esa visión externa del hombre respecto con la naturaleza, para dar lugar a otras ontologías basadas en sentidos culturales diferentes, a otros lenguajes de valorización del territorio y de la naturaleza, asociados a la gramática política de nuevos movimientos socioambientales y territoriales de toda América Latina y también del mundo global. Muchas gracias. Thank you, Gloria Chicote. How is our audience doing? Do you need a little heat break? If no, or should we just continue? Yes? Okay. Okay. Pode ligar se quiser. So our next panelist is Tomás Amorim. He holds a PhD in literary theory and comparative literature from USP. He did internships at Humboldt University and completed postdoctoral internships at Unicampi and Freie Universität Berlin. And he has not only published poetry books, but is also about to launch some essays as a literary critic this week, I think. And yeah, and he's the academic manager of Mecila, and he's now going to present us his latest research project on the relations between extractivism and South American modernisms. Yeah. Okay, thank you very much, Melanie. Good morning, everyone. Good morning, José Miguel. It's very nice to have you here. Thank you for coming. We'll speak in English because some of the fellows understand it better. Yes, I want to start by apologizing. Some of you already saw some aspects of this research last week, so I'll repeat a little bit, but maybe there are some new aspects to it which are also interesting. I think my presentation is a bit too big, so I'll make cuts and I'll try to be quick. But of course, we can debate later. So the title of this research is ongoing. What I'll present today is what I think is one chapter and a half. And the idea, as Melanie said, is to compare and to find underground relations between extractivism, which is a concept that comes from economy and sociology, and modernism, which is an aesthetic concept. I will show how these two intertwine and may be an interesting approach to discuss the specificities of South American avant-gardism and modernism. So to be very brief, what are we calling extractivism? What am I calling extractivism? So the history and definitions of the concept in terms that are important to me. So first, this European invention of other landscapes.
after Gloria's presentation, I don't have to develop this here. It's this gaze to another territory and turning this territory into extractive zones, as Macarena Gomez Paris calls it, or sacrifice zones, as Melanie Klein calls it. It's this place where the relation between the beings there and the territory is erased in exchange for the extraction of one single element, which is thought only in terms of quantities and not qualities. This, of course, turns these societies, South American societies, into nature exporting societies. This is, of course, a very violent conception of what's going on. In order for this to happen, of course, you need genocide and epistemicide practices, because these are not empty lands, although settler colonial propaganda always tries to show these territories as deserts, as backlands. People are living in these territories and establish relations with these territories. So you need to both kill the people and kill their knowledge of the land and of that which is being extracted. Of course, you also need workers. And these workers in the context of South America are usually racialized, both people from the territory, but also people brought from other areas. As I'll try to show later with Euclides da Cunha, the extraction of rubber in the Amazon, for example, is done not by people from the Amazon themselves, but people who were expelled from their lands in the northeast of Brazil. So there is, with extractivism, there's also this, not only resources are being extracted, but people are being moved by these economic forces. One very important element of extractivism is the exhaustion of resources. As we've discussed last Thursday, maybe this is one defining idea of extractivism, especially if you want to use the concept also in terms of culture and of knowledge. So it's taking from one side without allowing the time for reposition of these resources. And a very brief comment here, there is a good kind of extractivism. This is used very commonly in Brazilian literature in talking, for example, of extractivism or fruits, but this is usually done in a way that's not exhaustive. So I'm here talking about exhaustive extractivism, so to say. Extractivism also depends on global economy. As Gloria very well showed, these commodities which are extracted here are taken somewhere else. So this is important. We're not talking about how a specific group deals with the territory in an exhaustive way. This which is being extracted is taken somewhere else, and this is very important. So extractivism depends and creates a global economy. So that's important idea for the concept. Extractivism also destructs and limits productive forces. This is a very interesting insight. Usually we see capitalism as a force that develops productive forces, that goes to a territory and develops factories, infrastructures, and so on. But usually in territories where extractivism happens, you have first the destruction of traditional productive forces, so how people live, how people build, how people cook, and many other ways of living. First you destroy that, and after that, for hundreds of years, that territory is limited only to extractivist activity. So first you destroy the productive forces of the past, and then you block the development of any other productive forces that are not related to extractivism. Pollution of territory is also a basic element of extractivism. There is this very interesting phrase from a former economy minister of Venezuela, and then he says that oil is the devil's excrement. So there's also the idea of first you extract and take it somewhere else, but there's also something that remains, and this is pollution. So this idea is also very important to, I think, extractivism in South America. And with all of this, I think that's what we learned yesterday at the workshop. All this economic and social extractivism also prepares the way for epistemic and cultural extractivism, because they come, as Fernanda said, they come from the same ontology. They come from the same extractivist gaze into the territory. This economic side allows also for epistemic and cultural extractivism. You can see my sources there.
One very important one is Maristela Svampa, who cannot, unfortunately, be here with us. So the next point is why think then extractivism and modernism together? And why, which is my focus on my research, why choose the beginning of the 20th century? There are a lot of research on extractivism and new extractivism now, and there are a lot of very interesting responses, especially from indigenous artists, to this. So why am I choosing the turn of the 20th century? Because for me, this is a very specific moment of this high modernism against which Denilson has so very well spoken, shown the other possibilities of modernism. But this is the moment there is this utopian, this idea that finally we'll be able to industrialize and make modernization here in the South. This, of course, never happens, and I'm going to develop this further. There's this strange contradiction between times, this clash between traditional, archaic modes of production and living, and this lives in the city, which are growing, are becoming large cities with urban life, press, and so on. So this contradiction and the dream, this high modernity dream of modernization, I think can be a very good example of this subject. I also like the idea of thinking extractivism and modernism because they're contrasting categories. It feels strange. It feels a bit dirty to put together extractivism and modernism. Extractivism in economic terms contrasts with industry, for example. It's usually associated with archaic forms, remote places, dirt, abundance, and simplicity. We're thinking about commodities, very easy stuff. In contrast, our idea of modernism in static terms is linked usually with the contemporary or even the futuristic. When we talk about modernism, we think about Europe. We don't think about the backlands of the world. We think of large or urban centers. We think even of brightness, of light, of uniqueness, and high complexity. So although they come from different scientific areas, putting them together creates a strange contrast, which for studying South American modernism is very important. Yeah, exactly. So this contrast, which could be only seen as an intellectual whim, gains historical embodiment precisely when we consider modernism in the periphery. So inserted in a context dominated by extractivism, modernism and its artists need to produce a different kind of reflection and aesthetic expression. That's my hypothesis, that extractivism is a very good way to deal with South American modernisms. The themes and forms of extraction are so glaring here that the avant-garde artist has two options. Either allows themselves to be intoxicated by it, creating a different kind of third world modernism, so to say, or they will produce a literature with ideas and forms out of place, ideias fora de lugar. In other words, one hypothesis of the research is that extractivism helps explain the thematic and formal specificity of South American modernisms, both from the biographical perspective of its creators. If you think about São Paulo, almost all of them are related to coffee plantations and use this money to produce their specific literature, but also to the very presence of extractivism in the text, like the presence of coffee, the presence of iron ore, and so on. Modernity, modernism, dreams of modernization. Another interesting consequence of studying extractivism and modernism together is that extractivism kind of creates anti-developmentist or anti-modern vaccine, so to say. It's as if this blatant dream of modernization, if you go to this literature, you're going to find the different challenges that I put. So just also to explain how I hope that the research develops. I'm thinking of three kinds of literature, so to say.
avant-garde or modernist magazines. I will develop this further. Popular literature, and I'll explain what I'm calling popular and what I'm calling literature. And then classical modernist, and with excuse of the paradox, classical modernist works, so to say. Oswald de Andrade's Pau Brasil, the poetry book, and Euclides da Cunha, A Margem da História, this group of texts. Is it there? No, it's in my... Yeah, Melanie stole it. It's this... no, that one. Yeah. Which is a collection of essays by Euclides da Cunha on his trips to Amazon. He was writing a big book on the Amazon, similar to Os Sertões, but he couldn't finish it because he died. To very quickly speak about the avant-garde magazines in South America. What calls my attention is exactly this mix. They're trying to be avant-gardists, they're trying to be modernists, but their reality, very close to extractivisms, doesn't allow them. So you have these two modernist magazines in São Paulo, one called Terra Roxa, which could be a magazine from the 19th century, if you look only at the title, and which refers to soil. As you know, Terra Roxa is a very specific kind of soil that we have in São Paulo, very productive, and which made possible the coffee plantations in the state of São Paulo, and therefore the industrialization of the state as a whole. So you have this geological element that makes possible modernism. On the other hand, you have klaxon, this idea of the horn of the automobile, very futuristic. So you have both elements on this literary avant-gardist magazines in São Paulo. The Revista Verde, which I really love, I told you last week, is this little town in the middle of Minas Gerais, where a group of students, 21, 22 years old, decide that they also need an avant-gardist magazine, but then they also must be very careful because the society is a bit conservative. So you also have this, you always have this mix between a desire of modernization and the reality anchored on these extractivist practices, Verde, of course. And then you have other magazines, I don't have time to talk about them, unfortunately. A Revista in Minas Gerais, sponsored by the state of Minas Gerais. It's very funny to have an avant-gardist magazine sponsored by the state, and the name of the state, I'll talk about that later. Belém Nova, which is a representative of the Belle Époque of Belém do Pará, which was also made possible by the rubber extraction in the Amazon forest, and then Válvula, the magazine, the literary magazine of Caracas, Venezuela, also in relation, of course, with oil. So this is what I'm thinking about avant-garde modernist magazines, and my idea is to keep finding this modernist magazine, especially in the 20s and 30s, and try to look for extractivist elements on them. The second group of literature that I want to work with is not literature. Literature is something very specific in the 20th century. Right now, we're in the position of considering oral literature, ethnographies, myths, traditional texts, traditional popular songs, also as literature. And then, of course, these are also great elements for considering extractivism. I don't know if you can read this. Can you read the quotation? No, it's too small. I'm going to read it for you. This is an essay by Michael Taussig, El Diablo y el Fetichismo de la Mercancía en Sudamérica. Very interesting text talking about how in many places related to extractivism, the workers themselves are making deals with the devil all the time to improve their productivity. So you make a deal with the devil, and then instead of cutting, let's say, 100 kilos of sugarcane in one day, you become able to cut 500 kilos or 1 ton or something like that. So there are many popular stories related to that, but, and then I'm going to read the quotation. Among the displaced Afro-American peasants who are employed as wage laborers on rapidly expanding sugarcane plantations located in the southernmost part of tropical Cauca Valley in Colombia, there are some who supposedly make secret contacts with the devil in order to increase their production and consequently their wages. It is said that such contracts have detrimental consequences for both capital and human life.
Furthermore, it is believed to be futile to spend the wages earned through devilish contracts on capital goods such as land or livestock, because these wages are essentially fruitless. The land will become barren, and the animals will not thrive and will die. So if you make a deal with the devil, you will get more money, but when you invest this money in land, the land will become dry. The animals will die. And this is popular knowledge. No? I will continue. Similarly, sugarcane, a vital force in the plantation inventory, also becomes unproductive. The cane from the shoot that has been cut by a cutter who has formalized a pact with the devil will no longer grow. So also the land itself kind of reacts with this agreement with the devil. The cane that is cut by this worker will not grow again. In addition, many people say that the individual making the contract, invariably a man, will die prematurely and painfully. The short-term monetary gain in the new age labor conditions is more than offset by the supposed long-term effects of sterility and death. Sorry for reading so quick. So what Tossi shows is how in capitalist work contexts, whether in plantations or mines, differently from non-capitalist or pre-capitalist cultural types in the same region, the figure of the devil emerges as a critique and denunciation of commodity fetishism. Those who made a pact with the devil do not prosper. This is an incredible metaphor for the extractive activity in the territory itself. It promises wealth, but produces the depletion of the land. In other words, the populations engaged in extractivism create an intelligent metaphor for the pact with the devil for development that only leads to destruction. So here in this interesting story of the pact with the devil, that you get a bit of money, but then the land is destroyed and you die very soon. Here you have a perfect metaphor for extractivism in South America. And of course these populations are aware of that. So it's also this caution tale about extractivism. So I'm interested in this and I want to look for more reflections, popular reflections, so to say, on extractivism. And then finally, if I have the time, I will talk about Oswald de Andrade and Euclides da Cunha texts. The idea here is not to do sociology of literature in the old sense, is to ask classics contemporary questions, and I think the good texts can give us new answers. They multiply their meanings in time if you put the appropriate questions. The questions I'm coming with are extractivist questions. Also, of course, it's very interesting to work with these classical writers because of their social position. In the beginning of the 20th century, it's almost impossible to be a writer, to publish, and that this text receives a great reception if you are not from a wealthy family. And how are you from a wealthy family in the Brazilian context if you are related to extractivism? It's a bit reductory, but it's you can think about many authors. Of course, Euclides da Cunha doesn't come from a rich family, but he must delve into this context in order to become an important writer. And then, so the social position of the authors, so to say, also puts their work on a very strange, contradictory position, because these are great, excellent writers. Their texts are very interesting. They're very fertile, and of course, they're not just they're not only a reproduction of the ideology of their moment. So they're not praising extractivism. That's not what they do. Most of the time, actually, they're criticizing extractivism, but also reproducing this extractivist gaze at the same time. This contradiction that their social position puts them interests me very much. So, in one side, criticism of extractivism, on the other side, and at the same time, reproduction of the extractivist gaze. I will have 5 minutes. Maybe I won't get to 6. So maybe I won't get to Euclides, unfortunately. I will talk a bit about Osvaldo. I'm also with Euclides a bit more experimental. With Osvaldo, I have more. The work is further developed. So the name of the book is interesting. Pau Brasil.
Especially if you think about colonialism and what it does to languages and names of places. Colonialism baptizes in the double sense of naming the newborn and Christianizing it, as if there was no one there before establishing relations with the territory to name it. In the few cases where indigenous names are retained, they become mere sounds, losing their meaning because the languages of naming were prohibited or annihilated. By establishing new names for the place, colonialism may want to reinvent its home in the new territory, naming it after cities, streets in metropolis, like the New York, New Hamburg, and so on. But often it can be pragmatic, emptying the meaning of the place's name by replacing it only with the name of a local element, a plant or an animal that is turned into a commodity. Thus, Pindorama, the land of palm trees, a territory named after a tree, becomes Brazil, the name of another tree with commercial value transferred into a commodity. So as you know, pau-brasil was the first economical cycle of Brazil. And then sugarcane, gold, cotton, coffee, rubber, and now soybeans. So if the Portuguese had arrived here now, maybe Brazil would be called soja or cattle or boi or something like that. So there's a huge violence on that. And then by choosing, and this you can see, this is the pau-brasil tree standing, and then the log. As you know, it was used in Europe because of its reddish color. So this is the cover of the first edition of Pau-Brasil. This is a work by Tarsila do Amaral, the cover. And I really like it very much because it reminds us of this colonial naming practice, right? You have the Brazilian flag, but it's not Brazil, it's Pau-Brasil. It's at the same time a return to the tree and not to the commodity, and at the same time remembering why the country has this name. So I'm very quickly now go through the book and some of it most important aspects for my research. The first part of the book, the first chapters, Oswald is taking literature of discovery, né? Cartas do Descobrimento, colonial travel reports, taking short parts of this text, taking them out of context, and putting them in verse. By doing that, what he's doing is exacerbating this extractivist gaze, this look from these Portuguese invaders, looking to the relations here, not as relations from the people to the land, but looking for investments, things that could be exported, that could become extractivist. So this is one obvious element of what Oswald does, turning this discovery literature into it's like portraying the territory in the manner of propaganda as someone who wants to sell it. And I think he's very successful in this attempt. He himself sometimes also has an extractivist gaze, so to say. But this is for maybe for the commentary later. Oswald also talks a lot about export poetry at this moment. After that, he will go to his anthropophagic phase, which I think is not extractivist at all. But here, with export poetry, you really have a category coming from economics, like exportation. We want to export, we want to develop the country, we want to have industry, and we want to export goods. And then you do that with literature. This is very interesting. It's both ironic and reproducing the extractivist gaze, in my perspective. So poetry, from this perspective, is viewed in a global context as a system of influences and valorizations. However, it is not a nationalist chessboard where nations compete on equal footing, but a one-way street between center and periphery that the poet, the modernist poet, seeks to traverse and invert. He's attentive to the economic dynamics of literary exchanges and expresses what could be ironically labeled as a national developmentism desire for exporting poetry. But not just any poetry, but poetry emaranhada na cultura, entangled in culture. A formação étnica rica, a riqueza vegetal, o minério, a cozinha, o vatapá, o ouro e a dança.
In other words, poetry loaded with local values and things. A história comercial da América, initiated by Pau-Brasil, which names the country, is seen in its cultural dimension. Commerce and culture. Pau-Brasil and Pau-Brasil poetry. They revisited the past as a project for the future, but also undeniably a kind of return to the original extractivism. I will skip montage and mimicking economic forms. Slavery as extraction of human labor. We talked also about this yesterday with Achille Mbembe. The third part of the book, Poemas da Colonização, confirms the strategy of presenting the history of Brazil in snippets and propaganda. The indigenous element from the first encounter gives away to slavery as the driving force, and why not say as the fuel of the colonial machine. Oswald says, o ouro da carne preta e musculosa, the gold of the black and muscular flesh. In other words, the dehumanized body transformed into a wealth-producing machine, the black body not valuable like gold, but reduced to its ability to extract the gold that will be exported. The depicted context, the slave plantation, is the emphasis on human labor. Not only that, but this relationship is the very model of the development of capitalism in the centers. As Sidney Mintz puts it, sugar plantations in the Americas were the first examples of industrial capitalist production, racialized exploitation, and the manipulation of consumption habits. And then I quote Achille Mbembe on the production of the black man by the West. Extraction was first and foremost the rupture and separation of human beings from their origins and places of birth. See that he doesn't say slavery, he says extraction. And I think this is very much related to the territory. The same thing that extractivism does to territories, slavery does to people, to human beings. He continues, the next step involved removal or extirpation, a condition that enables the act of pressing and without which extraction remains incomplete. So this metaphor of extracting human labor from the enslaved person. Humans became objects as slaves, went through the mill and were squeezed for the extraction of maximum profit. Extraction not only marked them with an indelible stamp, but also produced the black man. Melanie must be, yeah. I will finish with one quote from Euclides, and then I can save the rest for the discussion. This is Euclides on his Amazon trip. We talked a bit about this yesterday. This is a very strange part of the text, and I want to develop is, I think the contradiction again between writing against extractivism, and Euclides does this when he denounces the slave conditions of the rubber extractors in the Amazon. He does this pretty clearly, but also he has this wish of modernization and correcting this nature that Gloria also described very well from the European perspective, this decadent nature that needs correction by human forces. So this is a description of the Amazon River by Euclides da Cunha. Contrapõe-se a ficção de direito, estabelecendo por vezes a extraterritorialidade, que é a pátria sem terra, contrapõe-se uma outra, rudemente física, a terra sem pátria. Né? Então aqui ele está so he's comparing here the possibility in the realm of rights to have a homeland, a pátria without a territory. That happens in colonial states a lot. And then he's contrapunting it to a physical idea, the land without pátria, without homeland, the country, without the nation. É o efeito maravilhoso de uma espécie de imigração telúrica, so telluric immigration. A terra abandona o homem, vai em busca de outras latitudes. So he's describing the land, this moving kind of land, moving away from man. E o Amazonas, the river, nesse construir o seu verdadeiro delta em zonas tão remotas do outro hemisfério, traduz de fato a viagem incógnita de um território em marcha.
mudando-se pelos tempos adiante, sem parar um segundo, e tornando cada vez menores num desgaste ininterrupto as largas superfícies que atravessa. So he's describing this. We know that the Amazon River like transports tons of land with his movement from the border of the river. Euclides was very worried that the river itself would like cut the continent in half because he's taking away so much of the land. So this is Euclides describing what the river does, but isn't this also not a powerful imagery for extractivism? This land that is being taken, like o maior trem do mundo from Drummond, this idea of this locomotive that it's taking away the mountain, turning it into dust, and then taking it away. Euclides, in this very contradictory, very strange description of the river, is also showing the land going away somehow. I think there is here unconscious or conscious implications for extractivism as a whole. Thank you very much for your attention. And sorry, Melanie, for the time. Okay, thank you very much, Thomas. And just wait a little bit until. Okay, so Berit Carlsen holds a PhD in Romance philology from Humboldt University in Berlin, and currently she is a Mecila Fellow and Assistant Professor of Romance Cultural Studies at University Osnabrück. And her main research interests are reconstructions of corporality in contemporary Latin American literature and culture, aesthetic figurations of nature in recent Latin American documentary film, visuality and poetics of sight in Spanish, Latin American and French literature and film. And Berit will talk on the possibilities of healing wounds that were left behind by extractivism, and she's going to use the example of water. Yeah, thank you. Thank you, Melanie. Can you hear me? Yeah. Okay. Thank you so much, Jörn and Thomas, for the organization of this workshop. Thank you for having me. I'm going to read in order to keep the time frame. Well, there is no overcoming of extractivism, but there is a time and place for healing the destructive and asymmetrical separation between the human and the non-human induced by extractivist forces. Understanding acts of watery healing as a perspective dealing with the visible and invisible traces of extractivism that remain inscribed in water, this lecture analyzes the film A Cura do Rio by Mariana Facundes. The film pays attention to multiple aestheticized forms of ritual reconnection between the human body and its watery surroundings. At this juncture, notions of immersion, submersion, and evasion come into sight. A hypothesis is that the acts of watery healing staged in the film constitute a sensuous aesthetics grounded in the materiality of water, involving acoustic and haptic dimensions, as well as a diffuse sight. By this, the primacy of visual perception in Western thinking and aesthetics is being questioned. Thus, in a self-reflexive manner, the film highlights other forms of relating to the world not being connected to visuality in first place. What comes into sight in acts of watery healing is a multisensory-oriented reframing of human, non-human entanglements guided by an aquatic agency. Before proceeding with the filmic analysis, I will focus on two other examples of developing alternative modes of seeing when it comes to aesthetic perspectives on extractivism. Both Macarena Gomes Baris and Denilson Baniba train forms of an expanded vision while reflecting upon extractivism. Thus, I will examine how they induce modes of multisensory perception and embodied thinking defying the extractivist gaze. This will lead my further reflections on the film by Facundes,
functioning here as a prefigurative approximation. In the preface of the extractive zone, entitled Below the Surface, Gomez-Baris departs from the artistic works by US-American landscape painter May Stevens, and above all by Mapuche filmmaker Francisco Huichaqueo. She develops a shifting visual perception that, from a decolonial perspective, looks out for what lies below the surface of the liquid, as she says. And as we heard yesterday, she has extended this view or this vision to the works by Zeba Calfuqueo and Carolina Caicedo. It seems striking that these other perspectives and viewpoints are induced especially in connection to watery surroundings. Thus, Huichaqueo, in the eyes of Gomez-Baris, quote, plays with perception by dipping his camera below the water's surface, documenting the submerged worlds of southern Chile's rivers, end of quote. In many approaches from hydrocriticism, the conceptual potential of aquatic viewpoints to question dominant Western modes of visual perception that equalize seeing and knowing has been pointed out. Thus, Blackmore-Gomez, in their conceptualization of a liquid ecology, underline that water as a material substance varies in viscosities, intensities, and densities, which defy purely oculocentric paradigms of knowledge. The naked eye cannot grasp contamination held in suspension, nor can it filter visually the opacity of dense sediments. Hence, such inquiries demand the activation of other senses and modes of knowing. Thus, by focusing submerged perspectives, Gomez-Baris does not only literally adapt other, that is, watery viewpoints, but questions the utilitarian capitalist mode of perceiving nature as goods to be appropriated, explored, and sold. Furthermore, this, I quote, looking beneath the visible world of the extractive zone, end of quote, opens up to other sensorial experiences, especially to the haptic dimension. The underwater camera of Huichaqueo explores watery opacity, making visible, quote, air bubbles, bits of wood, and the greenish-brown moss of the riverbank's floor, end of quote. It is this attunement to the materiality of water and plants that enables a multisensory form of seeing, as well as a new entanglements of the human and the non-human. By this, the foreword prefigures the forms of embodied knowledge Gomez-Baris aims at with her book. Finally, it becomes clear that the modification of perspectives, both in a physical and metaphorical way, is a result of changing the scale of what is focused. In the case of Huichaqueo's camera, as Gomez-Baris points out, the takes are situated on a minor level. Quote, his camera views the liquid planet in microform, end of quote. This perspective will change with the manipulated photographs by Denilson Baniwa. Instead of submerged micro-perspectives, the well-known Natureza Morta by Baniwa adopts an aerial and even a satellite point of view, focusing the planet in macro form. Baniwa identifies as an indigenous artist dedicated, as he himself states, to the translation between the Baniwa and the non-Baniwa world. His work, Natureza Morta belongs to the section of digital art. The picture is part of a series of 3 photographic montages with numbers 2 and 3 respectively, showing a puma and a parrot. Baniwa calls these pieces infogravura. All of them are arranged over satellite photographs. Evidently, the blank spots here indicating areas of clearance are digitally manipulated, adopting here the form of a page, a ritual leader who's performing a dance with the maraca in his left hand and bearing a coca in his hair. By transforming the original blanks, giving them a determinate form that speaks for itself, Baniwa adds another dimension to the visualization of environmental devastation.
His work clearly establishes a connection between the extraction of natural resources and the destruction of indigenous habitat, life, culture, and memory. Baniva affirms in relation to this work: a vista área das manchas do desmatamento eu manipulei para representar a forma de corpos ameaçados como a de corpo indígena. A marcação da ausência ofere aqui sentido duplo e dinâmico. A ameaça aos modos de existir indígenas liga-se à biodiversidade com que coabitam. A visão extrativa e a visão de uma natureza morta. At this juncture, also the title is descriptive in a denunciative sense. Being subversively labeled as part of an iconic genre of Western art established in the 17th century, the still life, it refers to context of colonization, questioning and resignifying at the same time the original sense of vanity and inanimation. It is the aerial view of the devastated forest that introduces a manner of counter-visuality. From this perspective, extractivist capitalism is framed as a destructive force, preventing the close connection between human and non-human life on which indigenous cosmovision is based. Baniva refers to this as the apagamento de modo de viver imerso na terra. This notion of immersion, however, is at the center of the picture, the page lying or standing in the middle of the rainforest, becoming a trace of human and non-human devastation, as well as a symbol of embodied resistance. Por outras palavras, states Baniva, a vista área é prova de regresso à pele da terra, onde se escrevem os traços do apagamento. Thus, it is only from above, undermining the original still life scale and perspective, that extractivist wounds can be sensorial experienced, and that a reconnection and immersion with nature can be made. Even though they are rooted in different starting points, both perspectives by Gomes-Baris and Baniva are attentive to the physical entanglement and inseparability between the human and the non-human. It is this corporeal closeness, be it in terms of touch, be it as immersion, that is expected to induce expanded modes of embodied seeing and thinking, reverting the reductionist nature-culture divide in Western perspectives. Since several decades, the Watu River, or Rio Doce, is contaminated and destroyed because of several mines and highways that were built in the region. In 2015, a huge amount of toxic mud was introduced into the river when the mining barrage in Mariana, Mato Grosso broke down. The negative effects of these extractivist traces can be observed until today. Among other consequences, the Krenak people had to move from the place near the river. Facing this situation, the film A Cura do Rio deals with the ritual of cure for the Watu River acted out by the Krenak people. In the second half of the film, which has a total duration of 25 minutes, Ailton Krenak contextualizes the acts of healing and underlines the extensive and reciprocal notion of cure. He says, estender o acto da cura, imaginar uma cura para os outros corpos além dos nossos, e isso vai ser cura também para mim e para você. In this perspective of recovering equalized human and non-human relations, the statements by Krenak and the film itself connect with the viewpoints by Gomes-Baris and Baniva. I will come back to the explanations by Ailton Krenak, but for now, concentrating on 3 selected sequences, I will focus more specifically on the filmic strategies in staging scenes of watery healing. How does the film remove notions of distance, asymmetry, and alienation between the human and the non-human, re-establishing multisensory embodied perspectives? And I will show now the first sequence of the film to you.
The establishing shot of the film appears here as an extreme close-up. Only after some seconds, the viewer recognizes that the surface being painted with water drops is a human skin. Thus, the first takes are crucial in establishing a filmic focus to materiality and texture, involving, since the beginning, a haptic mode of seeing. In terms of a filmic staging of more equal human-water connections, it is striking that the following shots induced by the close-up of the man's eye focus on a water surface with slight waves. Here, a textural and chromatic continuity is established that materializes the idea of the skin of the earth. In the following sequences, we can observe an intensification of the water-human contacts. Thank you. Here, scenes of submersion are introduced by a direct focus into the man's face, with the camera being situated right on the water's surface. In the following scenes, an underwater perspective shows the opacity of watery surroundings as well as fishes and plants moving in it. A human voice sets in, talking to the ancestors and asking them about colonial expulsion. As in Banivas Natureza Morta the expulsion of the indigenous population and the destruction of nature are framed here as parallel and intertwined acts. At the same time, it seems crucial that it is the reconnection with water that modulates the contact with the ancestors. In this sense, the submerged perspective enables not only an aquatic viewpoint, but also the experience of aquatic notions of deep time. Preserving the memory of two devastating incidents, water then becomes a witness in a double sense. It bears toxic substances as traces of extractivism, as it bears painful movements of territorial expulsion. The reconnecting gesture between water and humans is framed here as a returning to the past in order to prospectively heal the extractivist injury and the colonial wound. In sum, these sequences strengthen an aquatic agency not only due to the staging of notions of watery time, but by installing an ubiquitous watery perspective. The camera is involved by water. Furthermore, water adopts a narrative, even a dialogic function, as it bears witness of destruction and transmits the voice asking for the fate of the ancestors. It is only when the human body has submerged that this kind of
temporal connection can be made with water, fishes, and plants appearing as non-human interlocutors. Later, the water-human entanglement is moving to the center when the following shots forward images of aquatic immersion with a page lying in the water or on the water surface. His position and the extensive manner of body-water contact recalls the lying page in Baniwa's Natureza Morta The fading out of the human figure slowly disappearing finally denotes the becoming water of the man. With its absorbing force, the watery element states once more an agential power in its materiality. The Watu River then is literally framed as a medium of embodiment that enables alternative notions of relation to nature, contributing to the post-anthropocentric aesthetics of the film. And I will show a last sequence to you. These sequences of evasion transcend the formerly described sequences in multiple ways. Since they stage the state of trance being at the core of the healing ritual, they exceed conventional temporal and spatial notions by varying the shutter speed of the camera and using contrasts of light and dark as well as shadow reflections. It is striking that besides the modifications of time and space that are mainly transmitted on a visual level, we can observe notable changes in the acoustic aesthetics as well. Thus we hear birds singing and falling water drops produce an echo contributing to the alienation of space and time. The beforehand introduced multiplication of the senses is now led to a more abstract level. The figure and its double are situated in an in-between space and time with remote sensations. The healing process then is staged not only as a reunion between the human and the non-human, but also as a reconnection between the material and the spiritual dimension of water in indigenous cosmovision. By these last sequences of evasion, the doors to the non-human world are open even wider. In his explanations of the ritual, Ayrton Krenak establishes a strong connection with his book Futuro Ancestral, where he departs as well from a transcorporeal connection between the human and water bodies being at the center of a possible healing process. Thus, in the first chapter, Saudações aos Rios, Krenak narrates about his life near the Watu River. He refers to the experience of living, feeling, and thinking with water and describes especially how the physical closeness to the river creates an experience of immersion. He says, nos sentimos tão profundamente imersos nesses seres que nos permitimos sair de nossos corpos, desse mesmo da antropomorfia, experimentar outras formas de existir. Por exemplo, ser água e viver essa incrível potência que ela tem de tomar diferentes caminhos.
In Krenaki's perspective, water is not only an interlocutor and an involving force, but it becomes a mode of being. This becoming or being water would be a mode of being that can heal humankind and the collapsed world, referring to the extensive notion of cure mentioned before. In the end, Krenaki speaks here about a process of transfiguration that mediates the reconnection of human and water body as one. The material aesthetics in A Cura do Rio staged this perspective of becoming a river as part of the healing process that faces extractivism. As a crucial example of eco-cinema that modifies watching habits prevailing an earth or water-centered perspective, the film forwards an embodied multisensory perception and formulates critical answers to the ocular-centric paradigm and to the extractivist gaze. This sensuous aesthetics is also at the core of Gomes Barry's submerged perspectives and of Paniwa's aerial view of immersed devastation. All of these examples expand notions of visual perception when facing unilateral and asymmetric relations of extractivism and subvert by this the subject-object and nature-culture divide at its core. Thank you. Okay, thank you very much, Berit. Before opening the space for our general discussion, I'll just have some comments, a collection of questions and provocations, just to guide and to stimulate our discussion. But before that, I wanted to welcome Hurion Melu and José Miguel Wisnik, os professores da casa. Thank you very much for having us and for being here with us today. And yeah, so yeah, we have heard some possible answers on the question how to reconnect human to nature and how decolonial aesthetics or literature might look like. And I think one of the main questions was how to develop a different way of knowing, a different way of seeing, of senti pensar. And some weeks ago, now I don't hear whether you can hear me because it's so loud, but okay. Some weeks ago, I went to a little village by bike, and after a couple of kilometers uphill through the forest, I suddenly saw a river beneath me. And I will never forget what I saw. On the surface of the river, there were white formations, like clouds, like snow, like ice flows. And it was such a feeling of unreality. So how could it be possible on a river in Brazil that it's covered with ice and snow? And then I learned that the white clouds on the surface of the river were toxic foam, and they are the result of the accumulation of detergent. So toxic snow. So there are industries along the river, such as textile factories, paper mills, chemical plants, that discharge their waste directly into the water. And so it's industrial waste, untreated sewage. And once or twice a year, the foam overfloats the banks of the river and takes over the bridge and the streets of the little city, by the way, a pilgrimage site, and it even creeps beneath the doorstep of the houses. So this is the problem with the highly polluted Tietê River, one of the most important rivers, economically speaking, for the state of São Paulo. And this problem is more than 30 years old. So it's more than 30 years that people try to clean up the river. And today over 100 kilometers of the river are too polluted for almost all life. So they are considered dead.
And this is just one example of the disaster we live in. And it seems there is no overcoming of all these forms of extractivism, of the relation of inequality between human and non-human, and of course also among humans. It seems like it cannot be resolved. And yet the question remains how the dead can find back to life. So it's a question of resurrection or of vampirization of afterlife. So how can a riverbed, the Rio Tietê or the Rio Doce, heal and breathe again? How can we conceive a social ecology? What are modes of living beyond the extractivist and utilitarian gaze, beyond capitalist and colonial logics? So how can we live against order and progress? How can we establish different relations? It seems it's not possible, or the question is whether it's possible not to perpetuate the extractivist perspective of a radical division between subject and object. Is it possible to adhere to a perspective which questions and which challenges not only the difference between subject and object, nature and humans, but also between center and periphery? It's clear that the model of extractivism is based on a global division of labor between center and periphery. The question is, does this really also apply to literature and to art? Shall we still distinguish between northern poets, literature of the center, and peripheral poets? Of course, modernity in Latin America is highly determined by its relations to Europe. But European modernity is also characterized by conflict, by ambivalence, by fragmentation, as we can see in the literary form, in its language. It crumbles, it falls apart. So what's the relation between colonialism, extractivism, and modernity in Europe and in Latin America? And wasn't it a mission of the Brazilian modernists to put an end to the dichotomy of center and periphery? And of course, we can conceive any cultural process as being extractivist or anthropophagous, but this seems to be reductionist. And in this context, I wondered also about the notion of export, which Oswaldo de Andrade uses, because he conceives it as something positive. So he claims for modern Brazil poetry to be an export product. And at the end, poetry is not so much extractivism, maybe, but some kind of export. And then he goes beyond that, of course. What remains is exchange. So it's a double flow, a multiple way street. It's reciprocity and mutual transformation. So maybe this is a way how art and literature might contribute to a different side by establishing relations based on reciprocity and beyond the dichotomies of Western and non-Western, center and periphery, as if it was so easy to locate them. And last but not least, there remains the question whether there is still time and space for utopia. The question is whether there is still a world to come. Time is out of joint, the world is out of joint, history is an accumulation of ruins. Viveros de Castro and Deborah Danowski state that the generations next to us will have to survive in an impoverished, sordid environment, an ecological desert, a sociological hell. So wouldn't, therefore, the only answer be silence? Shouldn't we refuse to translate? Shouldn't we surrender to the end of the world as we know it, not with a bang, but with a whimper or a whisper? Thank you. And I ask you to ask your questions and put your comments on our panel. Thank you. Thank you very much. Is there someone with a microphone maybe? Or
So if you have questions, please come here to the front and speak in the microphone, because we're recording, and then you can speak in any language that you want. Yeah. And I think since we started a bit later, we can go maybe until 1, because I think we have enough time for lunch and then coming back for the conference. Yeah, thank you all of you for those wonderful presentations, and also Melanie for your comment. Maybe you're right. That's what I'm always asking myself too. Should we just stop? But will it help? I don't know. It's not on. Yes. Okay. Yeah, I said it's a question I'm asking myself also from time to time. If you should not just stop with all it, with all this. Just two simple questions to Gloria and to Berit. I like very much your description of Buffon and this idea of especially South America or Africa, the hot regions where people are undisciplined, and so you have to go there. But is this a basic, also very ambivalent idea in modern European thought? Isn't there also like a longing in for example, Rousseau and other theorists, that there are other forms of the that have been lost in civil society? And isn't still the idea that different behaviors are shaped by climate isn't much better than what came afterward, that is something like human races, so that's shaped by blood? So I wonder if it's, I think you're right, but isn't this a very ambivalent? It's not much, I would always say, isn't much what, especially in Germany in the 19th century, has been projected into ancient Greece. Maybe they also speak about what they hear from the southern part of the world, like maybe the duality of democracy. That's what Graeber and Regro would say in her last book. Maybe has to do with that. It's just a question because you were opening such a wide scope. And to bear it also a bit a question I would have asked Macarena yesterday, but I didn't dare because we invited her. But is there something like the extractive gaze, which is just visual and objectifying? Isn't extractivism always also something very, very sensuous? I mean, you get coal, you can heat, and then you get gas, and you can light up nightlife, and then you go dancing, and then you have electricity, and you can dance and flirt. And so, is it that simple? You can take a warm bath because you have gas from. I mean, isn't extractivism also like? Doesn't it provide environments, new forms of environments for those who can afford it, so that they can do many other things? I mean, the whole promise of modernity: go out at night, ride the subway, meet somebody in the streets, whatever, go dancing, have a cold beer. Yeah. So is this really true? I wonder if that's the idea that. I mean, it's very tempting, but yeah. And then, of course, the question is, yeah, it's maybe more in relation to the element of water, not turning into private property as it was in Chile, or I don't know, they're still working on the new constitution, but seeing it as you describe it, as some kind of and rooted in deep time. I don't know. Yeah, thank you. Hello, I would like to follow that. Do you know what the ecological footprint of our video conference today is? So we should not speak about extractivism as something that is disconnected from our lifestyle. It is an issue of the degree of extractivism, as socio-ecological studies have shown. Irreversibility, irreversibilidad, I'm sorry, the dimension, the velocity, el alcance, the spatial, how to say, reach, and the intensity. But it's not about extraction in itself.
Because without extraction, we would not have books, we would not have this, we would not have communication. So I think we have to be really careful how we address extractivism in order not to provide arguments of the far rights as anti-democratic forces, as Milei now in Argentina, ignoring climate change. Being the president of a country that is the country in the world that most rapidly have destroyed biodiversity in 5 years, 90%. It's the only country in the world where they're cutting trees without using them for the expansion of agribusiness. So in order to make the disturbance, which I think is the rationale of our knowledge production, we should, I think more about extraction and extractivism in historical terms. That would be one of my comments following yours. And by this, I'm not saying that we should not be critical about extractivism, but I think we have to be a little bit more differentiating. It is about disruption of relations and reconstruction or building of new relations, which are asymmetrical one, which are what is called the globalization of nature. That means taking one element out and connecting it. And in that context, I was, and we discussed it already yesterday, I was thinking whether healing is the right word. Because all the red lines through all the presentations I enjoyed very much, and apologize for being late in the first one because I was stuck in Uber and could not advance. I think it's about well-being and modes of life, modos de vida, which is at the center of the concept of when we read, which is not harmony, to put it really clear. It's not a concept that puts equilibrium in the relation between human and non-human sphere. It's about relations. And maybe that would be also interesting for me. What are our, utopian, but also very concrete scenarios of future, pathways for future in that context? Because it's about lifestyle, it's about degrowth, it's about deurbanization, it's about new ruralities which are now under threat. So it's very much about how we engage in our day-to-day life with the non-human sphere, or what you call in Germany not Umwelt but Mitwelt, which is this concept developed by philosophers like Blumenbach, who put the relation in the center, following a little bit Alexander von Humboldt. No? Alles ist Wechselbeziehung. Everything is relation. I think this is a very important issue, but these relations are at crisis, as we know. So thank you again for food for thought. And I don't know who is the next one, because. Obrigado pelas apresentações. Eu vou falar em português para ser... Alô, tá? Eu vou falar em português para ser um pouco mais rápido. Agradecer as apresentações, foram assim excelentes e trouxeram, acho que, várias coisas para pensar, e uma delas que eu queria perguntar de alguma forma para o Thomas, que eu achei fantástico, assim, essas metáforas e essas outras possibilidades, digamos, de pensar no extrativismo. E minha pergunta vai justamente na sua última citação, quando você fala sobre a terra levada. E eu fiquei pensando assim muito... Claro, eu estou assumindo que o que você está dizendo como terra é a terra, são as histórias, são as pessoas, são muitas coisas, né? O território sendo levado. E eu fiquei viajando nessa metáfora e fiquei pensando assim que essa terra ela também se sedimenta em outros lugares, né? Ela vai parando em alguns outros lugares, ela vai se conectando com outras coisas, ela vai se articulando com, enfim, com as possibilidades oferecidas um pouco na linha do que o Denilson falou dos pertencimentos precários, enfim,
continua existindo de alguma forma, quando possível, né, quando não exterminado. E minha pergunta vai um pouco nessa linha, assim, pensando justamente essa lógica do território e trazendo outras coisas como desterritorialização, mas também uma reterritorialização, que é um debate muito forte, por exemplo, na geografia. Como pensar também essas outras, digamos, essa terra que foi levada, mas ela continua de alguma forma ali existindo, né? E trazendo possibilidades ou não, enfim. E nessa linha eu também fiquei muito curioso para saber um pouco mais sobre o final da fala do Denilson, quando ele fala justamente desses sujeitos, né, dessas pessoas o que acontece após o fim, que estão ali existindo, que não são sujeitos que almejam, digamos, um papel revolucionário ou de transformação, mas que estão ali na reprodução da vida, e como que tem sido, de alguma forma, pensar nisso e justamente um pouco dialogando com a pergunta da Bárbara agora, os futuros, ou, enfim, o que de fato significa isso em tempo e espaço, assim. É isso, obrigado. Acho que sim, né? Vocês podem... Bueno, en primer lugar, quiero agradecer muchísimo a mis compañeras y compañeros de esta mesa porque disfruté mucho todas las intervenciones y tus comentarios, Melanie, y creo que quedó muy coordinada, ¿no? Me parece que quedó muy relacionada. En segundo lugar, quiero hacer un comentario con respecto a lo que dijo Bárbara. Sí, creo que tenemos que tener en cuenta las diferencias, ¿no? Una cosa es la situación del extractivismo ahora y otra es la de los orígenes, que es muy diferente, sobre todo por la posibilidad de no retorno de la situación. Esa es la diferencia. Yo la verdad que me querría quedar con una imagen un poquito más positiva, un poquito más optimista, ¿no? Más que el silencio, pero bueno, en este momento es difícil. Con respecto a tu pregunta, Jörn, que es muy interesante, porque también se relaciona con lo que explicó Tomás acerca de las miradas de los americanos sobre la problemática extractivista a principios del siglo XX. O sea, hay muchas contradicciones. Hay contradicciones en los americanos que pertenecen a las clases más burguesas, más acomodadas y que piensan en el modelo del desarrollo. Y también sucedió algo semejante entre los pensadores europeos del siglo XVIII. Mientras que Rousseau, bueno, ha desarrollado toda su teoría del buen salvaje, también en un momento se pregunta muy específicamente cuál es la relación entre la transformación del paisaje y la transformación de la sociedad. O sea, no tienen respuestas claras hacia estos modelos nuevos que se están imponiendo. Tal es el caso, por ejemplo, yo no lo mencioné, bueno, porque fui un poco más rápido, pero Montesquieu pregunta, ¿qué sucede con las leyes? ¿Qué sucede con las leyes que regulan la convivencia social, si deben mostrar adecuación a través de las costumbres de cada pueblo? ¿Las leyes deben ser las mismas para todos o deben ser diferentes según las situaciones de cada una de las personas? O sea, los pensadores del 18 están muy europeos, que nos legaron todo el pensamiento de la modernidad, no tienen esto resuelto. No tienen esto resuelto. Y ahí es muy importante ver la influencia, como dije antes, del pensamiento jesuítico, de qué pensaron los jesuitas, que fueron los que vivieron ese entrelugar, esa relación entre Europa
y esa nueva tierra que se estaba formando, y también los viajeros, los científicos viajeros del 18 y del 19, que dijeron, bueno, tengamos cuidado, le dijeron a los filósofos, porque se está desarrollando una nueva realidad que tenemos que entender. Por ejemplo, y ya para terminar, me interesa que en el siglo XVIII, el rey de España saca una ley, una reglamentación, diciendo que no se le debe dar el gobierno a los criollos, o sea, a los europeos nacidos en América, porque han debilitado su carácter debido a los efectos del clima y de la naturaleza. O sea, una de las razones por las cuales el rey de España niega ciudadanía a los americanos es porque también considera que el clima y esta naturaleza que nos rodea, tan salvaje, estos calores tan fuertes, obnubilan las mentes aún de los europeos. Por lo tanto, es muy interesante ver las contradicciones que dan lugar. Gracias. Gracias. Thank you for the comments, for the questions, for the critical questions. I will try to to answer at least in part. Your question, Jörn, is absolutely justified. Is there really an extractivist gaze, or what is this really? What would it be, or connecting to this? I think, and evidently, I think I went more in this direction in my talk, asking what is a non-extractivist gaze. We discussed this on one of the workshops, or in your presentation, the question, what is extractivism and what is not, or what is not extractivism, what is not an extractivist gaze. So departing from these visual examples, I've chosen for my talk, I think I can say that there's a lack of, at least there's a lack of a non-extractivist gaze, in the sense that we have to, or it would be fruitful to turn the vision, the perception, the perspective to an expanded perspective, to physical closeness that can appear in perception as well. So, as you see, I've not really a definite answer to your question, but I'm thinking about this, and definitely I think I have to include this extractivist, but also the question about the non-extractivist gaze more in my reflections, perhaps. And Barbara, thank you also. I will take this aspect about healing. I agree with you that this is, and as you said, we discussed it yesterday a little bit. Of course, it can be a difficult concept, a difficult conception in this context. Even though of course, evidently, I use the term because it appears in the title of the film, and as well, I would add that it's about, as you said, it's about changing relations. So it's focusing. Always a process. This concept of healing is nothing that, and
in the film, it's not like framed as something concluded, but a process that is going on, and that has to do with this searching for a more embodied and physical perspective, among other aspects. Healing with Krenak is religação, né? Reconnection, and it is this dynamics of the process that is really important. Well, I will stop here and go on to Thomas. Okay, so the question was not for me, but I want to comment on what Jan and Barbara said. I think they're almost on the same position. Like the way that I've been trying to use extractivism depends on a colonial relation. So it's not that I'm saying that there should be no extraction, that we shouldn't plant, we shouldn't extract, we shouldn't collect fruits or that's not the issue. I think like if we talk about extractivism, we're talking about global economy and colonialism. That's what in this. I'm not using the word in a generic sense. There are international relations on it, and then if you depart from this perspective, then it gets more complicated because your example, which is you're absolutely right. Like you bring in the real issue. Okay, we're talking about extractivism, but we're all enjoying this modern life. So how do you deal with this? And that's why I like so much the idea of sacrifice zones, of extractive zones, because in order for some people to have this modern life, other people on other territories must not have it, and must be sacrifice zones. And that's why for me it's a bit complicated to accept some level, as Barbara said, some degrees of extractivism. You cannot have some degrees of extractivism because that implies sacrifice zones. How can I decide which lakes or which forests are sacrificable in order for me to have my warm bath? I cannot. Ethically, I cannot take this decision. And capitalism cannot make this. What would be alternative of that? The alternative of that would be we sit together, we decide what we want to produce, what we want to consume, we calculate, and then we have something that it's reversible, that is an exchange with the cycles of the territory. Capitalism does not do that. So just wanted to comment on and be more precise about what I'm calling extractivism. And Caio, cadê o Caio? Obrigado. É muito bonito te escutar assim, e a gente vê que é um pesquisador de imigração, justamente, né? Em um país de imigração forçada, de escravidão ou imigração forçada, ou não. Essa metáfora, né, do rio que leva a terra e que leva as relações, e o extrativismo, a força econômica que movimenta os corpos e que movimenta as relações dos corpos com a terra, eu não sei, te ouvindo, eu pensei na questão do aquilombamento, dos quilombos, né? O que são os quilombos historicamente? São esforços de reterritorialização, não é? Só que essa reterritorialização, ela pressupõe uma certa mirada, um certo olhar para a terra que não é um olhar extrativista, ou seja, não é porque você destruiu os recursos de um lugar e agora você vai para o outro também destruir recursos como um parasita ou como uma empresa faz. Não, você vai estabelecer uma relação com uma nova terra, mas de uma perspectiva de troca, renovável, né? E para isso você precisa de novas narrativas. Para se relacionar com essa nova terra, para se reterritorializar, você precisa de novas narrativas. Tenho a impressão de que muitos artistas indígenas contemporâneos, nesse esforço constante de reterritorialização, fazem isso, quer dizer, buscar formas narrativas de se relacionar com esse novo território. De certa forma, é também o que os modernistas faziam. Tenho também essa impressão, quer dizer, toda essa relação com a colônia distante, né, com a metrópole, né? Afinal, o que é essa terra? Afinal, o que é esse território? É preciso falar
desse território. É preciso falar das coisas que estão nesse território. Também tem aí uma tentativa de se reterritorializar e finalmente virar brasileiro, né? Seja lá o que foi isso. E aí eu quero ouvir o Denilson justamente sobre essas pessoas que estão ali após o fim, porque também tem a ver com isso, né? A crise de refugiados na Europa é produzida pelo aquecimento global, principalmente. Né? O aquecimento global gera crises políticas, gera um aumento no preço das coisas, isso gera crises políticas que produz imigração em massa. Somos nós, daqui a pouco, né? Todos nós, essas pessoas que estão ali após o fim. Quero ouvir o Denilson. Bom, obrigado pela pergunta. Bom, eu acho que desde ontem, eu acho que de fato, acho que é uma questão que precisa ter uma visão histórica mesmo, né, sobre essa questão do extrativismo, né? Eu concordo muito. E quando eu fui convidado e fiquei muito contente, como eu estava trabalhando com modernismo, que é uma coisa nova para mim, eu nunca trabalhei, né, e não era muito desses debates que nós fazemos sobre questões relativamente contemporâneas, né? E eu também tinha uma outra dificuldade, né, para chegar na questão de quem são esses seres estranhos, né? No fundo, eu estava interessado numa outra genealogia, outros ancestrais que não passassem também por uma tradição afro-ameríndia, né? O título, aliás, do que eu apresentei, eu não expliquei, né? Contra a Natureza, não é bem um manifesto. Né? Não sei se vocês se lembram do livro do Isman, As Avessas, que em francês é a Rebours, mas foi traduzido para o inglês como Against Nature. Né? Eu não sei porquê, não fui atrás da história, mas eu acho que mais do que... eu acho que ali, como alguns devem lembrar, né, é um livro muito crucial, né, para esse debate sobre a questão de uma visão decadentista, melancólica, né, dandy, né? Então de certa forma, como é que eu lido com essas referências, né, que não tem a ver com questões de cura, não tem a ver com questões de reciprocidade, né? Mas eu acho que tem a ver com uma certa perspectiva do extrativismo, que talvez a gente trabalhe mais no campo ou da epistemologia ou da economia, e talvez ainda menos no campo da estética, ainda é mais difícil, né? Porque certos valores como cura, né, eu não sei, me incomoda um pouco muito, não pela sua leitura que eu gostei muito, eu não conheço o filme, né, mas eu acho que a gente está vivendo um momento em que você tem um tal grau de moralização da obra de arte, né, que parece o que incomoda é que a obra de arte seja incômoda, seja, né, não traga lições, né, quer dizer, acho que tem todo um discurso que eu tenho enfrentado com meus alunos, que eu dou aula para o primeiro semestre. Eu acho que isso, fico atento a isso, né? Eu acho que a arte tem que trazer problemas, tem que trazer incômodos, né? Pode trazer tudo, né? Quer dizer, mas eu acho que tem que trazer isso também, e não só essa outra dimensão de reconexão, de cura, que possa ser importante para as tradições afro-ameríndias, mas que há outras visões do modernismo que não passam pelos afro-ameríndios e que foram excluídas também. Não foram apenas os negros, os indígenas e as mulheres que foram excluídos. Há muitas histórias do modernismo a ser contadas, né? Então, foi um pouco por isso que eu tentei, né, assim, mas não sei se é um caminho bom, mas que eu estou tentando lidar com esses romances, esses filmes, né? Por isso que eu tenho que chegar também na Janaína Wagner, que eu acho que é uma artista contemporânea que ela está interessada nesse universo, mas sem fazer um diálogo. É um diálogo dentro de uma linhagem ocidental, né? Isso não quer dizer que seja eurocêntrica, né? Quer dizer, há silenciamentos na tradição ocidental, né? Então, isso que eu estou tentando, né? Quer que leve aí? Você leva, Melanie? Não. Que vai perguntar agora, gente. Tadinho. Vou falar em espanhol porque vou ser mais rápida por razões óbvias. Não, queria sumar aí.
no sé si es una pregunta, quería sumar algunas cuestiones que salieron ayer y también en la discusión de la semana pasada en la Research Area de Politics, que discutimos el libro de Un ego-bispo, a terra dar o a terra quer. Y pensaba un poco en esta cuestión del modelo de desarrollo, ¿no es cierto?, que estaban planteando, y sobre todo en el trabajo de Thomas, en el proyecto de Thomas, pensaba en la ausencia del elemento de lo nacional para pensar esas cuestiones, ¿no es cierto?, del modernismo y del colonialismo. Si eso también podía sumar a las discusiones que estaban circulando. Y después, por otro lado, me quedaba también con lo que leyó ayer Flavia, ¿no es cierto?, esa diferencia entre extraer y expropiar, ¿no es cierto?, también pensando en el comentario de Cayo, y justamente en la discusión de Politics, en la cual decíamos cómo en ese libro él está rechazando la política para hablar de la gestión de la vida. Eso. Obrigado pelas apresentações. Eu só acho que tem uma pequena provocação, pensando nessa conversa que vocês estão tendo, principalmente partindo do Denilson e as vidas de depois, sabe? Aí eu estava pensando, e também a partir da Gloria, porque antropoceno, né? A gente está debatendo isso. De certa forma, a gente se acostumou que vem diferentes momentos, né, que esse planeta está vivendo, essa planeta está vivendo. De certa forma, eu quero questionar se cabe a questão de um fim do antropoceno nesse debate, certo? Um antropocentrismo que está muito presente a partir de todos os trabalhos, né? É difícil a gente fazer outra coisa, mas principalmente pensando também de outras epistemologias, ontologias, né, que são mais holísticas, onde o ser humano não tem essa posição exposta, esse excepcionalismo. Então, de certa forma, eu não ouvi o suficiente ainda como outras epistemologias ou ontologias estão pensando um mundo no qual o ser humano está meio a pé de igualdade com todo o resto dos seres, e ao mesmo tempo pode também desaparecer, como outras espécies estão desaparecendo, certo? Isso tudo está sendo provocado a partir de uma brincadeira que eu vi recentemente, que são dois planetas voando assim. O planeta Terra é muito doente, assim, super aquecido, então com febre. Aí outro planeta está perguntando: o que você tem? Ah, tem humanos. Aí outro planeta fala: já tive, vai passar. Mas é meio isso, acho que cabe dentro desse debate. Now I just noticed that I spoke in Portuguese, sorry, I got confused. Bueno, aprovecho para felicitar por las presentaciones que, particularmente en mi caso, que por ahí no trabajo estos temas, como que me dejan pensando muchas cosas. Me preguntaba un poco, digamos, acompañando este gesto de pensar como en el extractivismo como una experiencia estética, quería saber cómo veían ustedes la posibilidad de, digamos, traducir esa experiencia estética en una experiencia política, o sea, qué podemos aprender de digamos, pensar en la experiencia estética del extractivismo para pensar, digamos, qué hacer desde el plano político, ¿no? Porque me parece que hay un elemento acá muy clave, que es que el extractivismo es un problema político y que, digamos, si bien se puede entender como un proceso global que implica colonialismo, patriarcado, capitalismo, bueno, también hay agencia humana ahí, y bueno, ¿y qué hacer desde esa agencia? Desde la política en minúscula, ¿no? O sea, la política desde las instituciones, o sea, pensando también desde una lógica más, si se quiere, gramsciana, ¿no? De cómo enfrentamos eso y qué podemos aprender desde lo estético, me parece, ¿no? Como de otro lenguaje que para lo cual a veces la política se queda como sin herramientas. Un poco eso, gracias.
Perdão. Bueno, esta segunda ronda fueron comentarios así de carácter más general. Me siento más capacitada para la mirada histórica que para el análisis del presente o las predicciones para adelante. Por lo tanto, lo único que diría es que, por supuesto, que la mirada estética siempre está muy relacionada con la perspectiva política. O sea, yo creo que no se pueden separar. Eso, la historia nos enseñó eso siempre, y muchas veces desde la mirada estética, muchas veces no, generalmente se antecede a las reacciones políticas. O sea, la estética siempre en alguna forma nos introduce en universos de cuestionamiento y revolucionarios y de debate. Así que, bueno, creo que en esa medida puede aportar mucho a la política. Esa es mi impresión. Quanto à questão do fim do mundo, né? Não sei se vocês lembram do livro imagino que todos tenham lido, do Eduardo Vieira de Castro, da Débora Danovics, né? Que eles começam um livro dizendo, possivelmente o mundo vai acabar antes da gente chegar em algum consenso sobre o fim do mundo, né? Então, quer dizer, é impossível. Tem uma coisa, né? Por mais que a gente tenha essas N previsões e perspectivas, né? O que eu acho curioso é que, de fato, ninguém vai poder falar do fim do mundo, né? Porque a gente não vai estar aqui, né? Se o fim do mundo inclui o fim da espécie humana, pelo menos, né? Agora, você tem um histórico, aí eu acho interessante, de como diferentes culturas lidaram, não imaginaram fins de mundo, né? Que podem ser fins de uma cultura, de um momento histórico, né? Como se consideraram estar no fim. Aí eu acho mais interessante, assim, pensar dessa forma, ao menos o que tem me ajudado para as coisas que eu estou estudando, né? E certamente eu acho que quanto à questão política, né, em que medida isso pode... A gente até estava conversando, eu não sabia, que eu acho que eram questões anteriores que vocês estavam discutindo sobre como viver juntos, como estar juntos. Eu acho que essa é a grande questão para mim, que eu acho que é uma questão política, mas eu diria mais é uma questão ética, né? Como podemos estar juntos hoje, né? Como podemos viver juntos, ou pelo menos estar juntos, é uma questão também que se coloca novamente pós-pandemia, né? E não há uma resposta única, porque se tivesse seria ótimo, né? Mas eu acho que é uma forma de ler, né? Em que a arte acho que pode dar. Será que a arte tem a capacidade de criar modos de vida, né? Ainda, ou como lá para as vanguardas, né? Quer dizer, era um horizonte para eles, né? Será que para a gente né? Ou não? Então, são questões que eu acho que, eu obviamente não vou responder, mas eu acho que é um caminho, né? Assim, para mim, que eu acho mais interessante do que questões programáticas, né? Ou conteúdos, né? E aí, quanto à questão de uma visão não antropocêntrica, eu acho que, não sei, acho que o José Miguel vai falar de Rosa, né, também, né? Eu acho que há mais de um exemplo em Rosa de formas não antropocêntricas. Há vários, quer dizer, essa visão não antropocêntrica não é algo, quer dizer, eu não tenho nada contra a arte ameríndia, muito pelo contrário, acho super importante, mas eu acho que às vezes a gente apaga certas coisas. A arte moderna trabalhou muito com perspectivas não antropocêntricas, né, de você não colocar o eu como o eu humanista como central, seja pela questão do objeto, né, seja você não vai descrever uma paisagem, é o espaço que fala, né? Então, isso são desafios formais que estavam na poesia, estavam na grande prosa, né? Então, a própria imagem que você trouxe do T.S. Eliot, né, quer dizer, a ideia da wasteland, também como falar uma paisagem, como um espaço fala. E está lá num cara que é católico, ultra-tradicional, né? Quer dizer, então, a gente tem que se surpreender, porque eu acho que, às vezes, a própria revisitação da arte moderna pode trazer, não digo que seja, não é para resgatar cânones por si, mas que formas também que lidam com
com visões não humanistas, não antropocêntricas, né? Ao menos seria por onde eu gostaria de ir, né? Porque eu não tenho tanto conhecimento dessas perspectivas que vêm de outras culturas, outras civilizações, então, enfim. Obrigado. São perguntas muito difíceis, né? Na verdade, assim. Eu vou começar pela da Madalena. Eu acho que quando a gente pensou estéticas do extrativismo, o estético ele é pensado no sentido profundamente político, né? Porque não é por acaso que a gente fala em extractivist gaze, em olhar, em mirada extrativista, né? Isso é profundamente estético, significa olhar um certo território e reduzi-lo a um elemento que pode ser extraído dali. Isso exige uma construção ideológica de séculos, né? Acho que como a Gloria mostrou muito bem, né? Que certos espaços sejam espaços de extração e outros não. Para isso, isso não tem nada de natural, de óbvio, de comum, né? Você precisa assim, de uma maquinaria ideológica de 500 anos para produzir essa. Então, quando você tem experimentos, ontem a Macarena chamou de estéticas não extrativistas, né? É justamente buscar outras maneiras de pensar e sentir. Pensar e sentir é estética, né? Quer dizer, no sentido que a gente propõe da estesis grega, né? É como se experienciam as coisas. Quer dizer, aqui a gente não está falando apenas do aspecto da representação. Ele é um resultado final, mas isso passa por uma outra concepção, né? E aí a gente está um pouco nessas. São diversas possibilidades, né, para estéticas não extrativistas. Eu concordo plenamente. Assim, há ali no modernismo, no cânone, uma série de experimentos nesse sentido, conscientes ou inconscientes, assim, né? Mas há também nos artistas afro-indígenas contemporâneos também muita coisa que vem de outras matrizes ontológicas, né? Mas essa discussão que se faz, que é ontológica, né, do que é sujeito, o que é objeto, e de chamar uma coisa de natureza como objeto exterior, também é profundamente estética. E eu acho que as artes e as humanidades têm muito a contribuir nesse debate que até então foi relegado à sociologia e à economia. Essa é um pouco a nossa aposta, né, Ione? Obrigado pela pergunta, porque a gente vai continuar respondendo isso, acho que o tempo inteiro, né? Eu gostei muito da provocação do Tillman, assim. Até tem né, coisas de... Se fala hoje em dia de um ecofascismo ou de um terrorismo ecológico, né? Movimentos de terrorismo ecológico. Tem aquele filme incrível, Os 12 Macacos. Eu gosto muito desse filme. O cara viaja no tempo para descobrir o que matou a humanidade. E aí era um grupo terrorista ecológico que estava tentando defender os animais e tal. Tudo isso está na ordem do dia. A gente tem que pensar sobre isso, né? Mas nós somos humanos, né? Então, não sei como responder, honestamente. Só quis reagir, mas de fato, né? Conforme a Gloria falava do antropoceno, eu pensava, o antropoceno ele é um conceito assim, é a arrogância antropocêntrica levada às últimas consequências, né? O ser humano é tão importante que ele cria uma nova era geológica. Quer dizer, talvez ele de fato crie, mas nomear isso já é um gesto antropocêntrico supremo, né? E talvez seja possível pensar de outras maneiras. Ceci, muito obrigado pela... Cadê a Ceci? Tá ali. Muito obrigado pelas perguntas também muito, muito difíceis. Eu tenho menos respostas ainda. A questão do nacional acho que é fundamental, é parte né, o Rafael tinha perguntado no colóquio, né, da semana passada qual a relação da ideologia do progresso no extrativismo, né? Eu acho que a Maristela Svampa faz a crítica muito bem do neodesenvolvimentismo, né? Que é muito parecida com esse pacto do diabo, assim, né? Tipo, não, vamos extrair só mais um pouquinho e aí finalmente a gente vai conseguir se desenvolver e se modernizar, né? A gente está fazendo isso aqui, só mais um pouquinho, quer dizer, só mais um rio, só mais um lago, só uma floresta. E isso em prol de o quê? De uma ideia nacional, quer dizer, o Estado brasileiro, né? Quer dizer, e isso à esquerda e à direita, tragicamente, né? Nisso tem pouca diferença entre o projeto da ditadura militar e o projeto do PT, tragicamente.
sobre a diferença entre extrair e expropriar, eu preciso pensar mais sobre isso. Eu vou ler sobre isso, sem dúvida. Foi uma dos presentes do workshop para mim. Mas o que você fala no final, né, da política como gestão de vida, eu concordo plenamente. Quer dizer, se você leva o conceito de extrativismo a sério, num pensamento mundo, em relações coloniais que não são só norte global, sul global, são brasileiras, né? As cidades acham que certos rios e certos lagos são sacrificáveis para que a vida na cidade continue. Para pensar sobre isso, a gente precisa discutir gestão comum de vida, ou seja, nós compartilhamos um território e nós precisamos concordar sobre a nossa quantidade de consumo, né? Isso não é possível no capitalismo, para mim é evidente. Quer dizer, ou seja, é preciso pensar outras formas de convivência, de tomada de decisão conjunta, né? Quer dizer, quantos smartphones a gente pode produzir no planeta? Ou seja, não é uma fala contra o smartphone, né? Mas é uma racionalidade comum. Quer dizer, quantos smartphones é possível produzir por ano no planeta Terra de uma perspectiva sustentável, né? Seria a minha perspectiva. E se tiver tempo, eu tenho duas perguntas muito rápidas, assim. Uma para o Denilson. Você fala, Denilson, né, essa coisa muito legal do decadentismo como decadentismo estético como reação, quase como reação, você não diz isso, eu estou falando, quase como reação ao decadentismo econômico pós-extrativismo. Mas o decadentismo também é um modelo europeu. E aí a minha pergunta é, qual é a especificidade do extrativismo brasileiro que produz... Quer dizer, há um decadentismo brasileiro? Você falou muito do Cornélio Pena, eu sou fanzaço, assim, acho A Menina Morta um dos grandes romances assim, de todos os tempos. Se você pudesse falar da... Ou seja, porque isso é importante para a minha pesquisa, eu estou tentando diferenciar modernismos europeus e sul-americanos. Uma parte da resposta que eu estou propondo o extrativismo ele é tão determinante aqui que ele impacta formalmente as estéticas. Para pensar o decadentismo do fim do 19 ou do começo do 20, qual seria a especificidade dele, então? O extrativismo tem parte nisso ou não? E Gloria, antropoceno orgânico. Se você puder falar um pouco mais sobre isso, achei fascinante, porque a gente pensa normalmente, quando a gente pensa em antropoceno, a gente pensa em combustíveis fósseis e energia, né? E você traz um outro elemento, que é o do orgânico, transporte de terra, de plantas. Eu queria saber mais disso. No sé si, como vamos de tiempo, pero... 3 minutos, né? 3 minutos. Cada tem 25 segundos. 10 minutinhos a mais, acho que dá 2 minutos para cada um. Eu já falei, não tenho mais nada que falar. Então... Bom, né, então, nem sei que língua vou falar agora. Não, eu creio que solo me voy a quedar un poco con la provocación de Tillman o con la pregunta, yo creo que iba hacia mí, ¿no? Sobre la cosmología que está detrás de ese pensamiento que un ser humano deviene agua. Evidentemente está en la ponencia que yo preparé, está muy ligado al pensamiento de los Krenak, de lo que Ayrton Krenak habla de manera impresionante en su libro, y él pone ahí, entre muchas otras frases ilustrativas, ¿no? Esa frase que o rio Water River é o nosso avô. Então, tem a ver essas noções de kinship, ligação à natureza, falar, conversar com o rio. O rio, a água é um ser vivo, né? Então, vai essa direção. Obrigada. Bueno, gracias. Bueno, el término antropoceno orgánico lo tomé del libro de Eva Horn y Hans Bergthaler de Anthropocene, publicado en Londres
en Routledge, Londres, Nueva York, 2020. Y en la parte, digamos, diacrónica, en que se hace un estudio, bueno, de dónde surge y cuándo surge, hay una justificación que me sirvió para mi hipótesis, y es que hay un comienzo del antropoceno en los siglos posteriores a la conquista, sobre todo en los siglos de la colonia, en el que se comienza a realizar una serie de intercambios, o sobre todo, más que intercambios, de beneficios de América que llegan a Europa y de perjuicios de Europa que llevan a América. Entonces, en ese sentido, estos autores piensan que se puede hablar de un comienzo de un antropoceno orgánico cuando se comienzan a exportar masivamente alimentos, materias naturales que van a ser fundamentales para la alimentación de Europa, bueno, como todos conocemos, todos los alimentos que proceden de América, y contrariamente, se producen, llegan enfermedades tremendas que traen los europeos a América, que, bueno, por un lado, el exterminio de las poblaciones por pestes, por enfermedades, y por supuesto los otros exterminios clarísimos que se dan por todo el proceso de esclavitud y todo el proceso de las guerras, ¿no? De las distintas guerras. Eso es lo que estos autores denominan antropoceno orgánico. Y me sirvió, como te digo, como para sustentar mi hipótesis sobre que el antropoceno podemos empezar a hablar antes de antropoceno, antes del siglo XX. También quisiera decir que también me cuestiono lo que cuestiona Tillman, ¿no? Esa pregunta provocativa de Tillman, que es un concepto absolutamente antropocéntrico, tan antropocéntrico como el antropocentrismo del siglo XV, ¿no? Del humanismo del siglo XV. Y bueno, tampoco sé si en este momento vivimos en una era de antropoceno. Bueno, habría que seguir pensándolo y discutiendo. Como les digo, me siento mejor en los análisis diacrónicos que en los estrictamente sincrónicos. Bueno, antes de cerrar la boca, quiero hacer una invitación. Porque en abril del año próximo, en abril del 24, en la Universidad de La Plata, se va a desarrollar un congreso muy importante que ya tiene muchas ediciones. Esta es la 11ª edición, la edición número 11, que se llama Orbis Tertius. Es el congreso Orbis Tertius y el tema es literaturas, culturas y activismos. O sea, todo lo que hoy discutimos me parece que está muy en relación con lo que se va a discutir en La Plata. El congreso está estructurado en simposios y la inscripción está abierta hasta mediados de diciembre. Así que si todavía alguien se anima a visitar Argentina, con mucho gusto los esperamos en La Plata en abril del 24. 24 a 26 de abril del próximo año. Literaturas, artes y activismos. Gracias. Bom, como eu acho que é uma questão que te interessa, né, eu acho que é pensar assim, né, dizendo, dentro dos 3 minutos, né? Bom, você tem uma linhagem antropofágico-tropicalista que é o modernismo que venceu. Quer a gente gosta ou não, muita gente gosta, por isso que venceu. Eu sou daqueles que não me interessam por essa linhagem, né? E eu acho que aí você tem um processo de você recuperar esses sentidos do modernismo, né? Pelas certas questões que estavam lá no século XIX, você tem já uma produção historiográfica interessante, né? Sei lá, o próprio José Paulo Paes, que acabou de ter os textos críticos traduzidos, relançados agora numa reedição, que foi o tradutor do As Avessas, né? Tem toda uma leitura muito interessante de você pensar esse final do fim de siècle, uma belle époque, né? A partir do
Art Nouveau, né? Quer dizer, então o próprio Rafael Cardoso, no livro dele Modernidade Black and White, como é que foi em português? Preto e branco. Também tem um capítulo muito interessante sobre Gonzaga Duque, né? Que é o autor, por exemplo, de Juventude Morta, que para mim é um grande romance esquecido, assim, não sei, dentro desse contexto, né? De você pensar, por um lado, essa experiência de um imaginário decadentista que transita por vários espaços, né? Mas também no Brasil acho que ganha uma força muito grande na medida que você tem uma revisitação, uma releitura da decadência dessas famílias patriarcais, decadentes, né? Que aí se estende, né? Do século XIX, passa pelo romance de 30, né? E vai mais para frente, né? Então, no fundo, são aqueles quem perdeu no modernismo, né? Quem fracassou no modernismo, e que tem razões políticas, né? Algumas que eram católicos, alguns podem dizer que eram de direita, mas acho que essas coisas também, mas felizmente escreveram coisas muito interessantes, né? Tem muita gente de esquerda que escreve muito mal, né? E está aí sendo muito valorizado, né? Então acho que hoje em dia está interessante para as novas gerações, parece que tem que ter esse bom comportamento, né? Quer dizer, sou trans, feminista, então portanto isso é importante. Pode ser profundamente desimportante, né? A pessoa tem que entrar num debate crítico, né? E eu acho que eu acho que também isso no debate do modernismo também, né? Isso pode ser feito também, né? São escolhas, né? Eu sei que você gosta da antropofagia, gosta do osso, aí tem que defender o seu. Bom, obrigado.